다한다 고리야의 가소리다 이게 나를 배지 열다 가다 개인 나리야 예대야다 너도 공제 나리야 콜로를 뭐 숨살 송도와 단단하다 파기 쉬위 류 나리야 콜로를 뭐 숨살 송샤게 다 콜로 당부디 den시 거체 니버디 바로 천님에 배쳐가서 돼. 다 가다 아주 넘지 되는데 하기 싫으니보다 뜻을 제기 시징 슝디디 콜로 발베 다 뜻은 차대요래. 다 전에 콜로 타마 너도 공직이 타녀 저단도 숨어이나 너도 공직이 선섭에 따와 조송교에 이르잖아요. 레권 넘버 7 전거스네 수구도가 제니 다 콜로 당부디기 좀 산제베 추억이 쌀 좀슈디 송겨야래 담바시스 송야디 동네 군제니 땡도 대와디 군제니 소 송제 땡제 송야디 산제베 지 떠주디 군제기 땡진 저번 중앙사 떠주 땡지기 이마 인도자네 다 디두스야디 라랑 교리 깨는 데는 용기야래 있어 송샤 데이머리 다 콜로 바르바 세님에 배치한 거를 쓰는 세대야디 세니담 랑신남 모님에 와서 송기야래 디송야디 야 땡진 잡은 중 차르단 다 땡진 잡은 중에 대파 서도 파 땅인도자네 아니 땡에 딱선 마도 된지 뭐줘요 말이 시작이 에너 세님이 배치한 것에 딜레인 거야래 다 되게 담바시나네 고된디 자르는 소인 거야래 고된 거 뭐도 가려서나 터두디 지목방배 제외연대지 제외연대 강을 된 것을 보이는 춘이디 강 삼는 것도 와 그래서人心이 용수다고 지금 매나 지금 루고 저거 말와人心 용수다고 인상 지금들 녀부여 되다 녀부 좀 돼야 이거지 뒤에서는 지금 루고 차오르다 원이 주도여나 유진의 주도여베이나 녀모랑 생이 주도여나 뒤ken지왕 도트야 요거 말하다 봐. 그 ken지왕 요원자 용 말아. 수저디 떡회연데 이네 그 깨는 뜨면은 야는 왔어서는 요거 그래. 야는 단도 용식 말이 들봐. 저상한테 바로 친입에 청고서 되기 땡진 저버는 중에 더 서로 친체. 때는 딱배 땡진 저버는 중에서 디가는 로데요. 다디가 콜로 당부거둘러 담바시 수면 난기 고배다 봤어야 돼. 산된chen 송대도 와. 지상아서 싫으니 문은 유대한데야 돼. 고다가 부모가 어떻다 러시지 동안하고 양다고 지수 따오 사시도가. 다 될래야 벽에 나라 부모가 어떻다 장사가 장저줘래. 예의 나라 장저면도. 저선 지나서 베트남이스게다, 자파니스게다, 베트남이스게 가서 코리안게 나라리아 패지 장저도 요마리. 장저 요마로 와. 면도가. 사디 예의 나라 매매 채트샤. 디체버리. 간다 레자기 마비지 나라라 부모가 어쩌다 장사가 장저도 장저디 치기 지 강범미 공공에 채사서로 치기 가소래 지 개발을 지 말해 뒤탄다 처부시 땡겨야 다다 가르된 것을 내버리나 시징 잡아주 나라리아 부모가 어쩌다 장적이 나라리 장저 되는 것도가 장시버니스 아니 풍부 정도 마세요. 감다 계시 라서고 대조사지 자용기. 다 처지는 상황이 담배이나 부모가 어떻다 장서야 되기 너데베 다유 남샤신 되어야래. 강사 다유 인식이야래. 강사가 천시 자유래. 천시 풍소 강조 되어야래. 자상가 부모가 어떻다 장서야 장도 자유를 자네. 풍부가를 때네 딱배 다 모니지 못 줘봐서도 마세 다데 강을 때네 독배 딱배 시 풍부가부터다 짱 러시지 땅벌에 센 소용도 강사가 다음에도 책이 다음에 이거 셔요도 책이 내가 짱사 책이 내가 주셔야죠
근데 네 지난주 럽쳐나 지난주 거리에 깨거든요. 실은이고 때문에 그들을 짱사가 짱들이 제가 내배 접토는 야오야래. 그래서 디 마비 레자나는 짱저도 디 간다 나를 로자서 자나가 로자서 줄에 그들이야 짱들 채셔. 양아 배배 인자 배배도 야가 있으고 말다. 레자 깨졌다. 디 짱저도 자상 실은이고 레자 깨니 줄이 머리 줄을 차상 줄이 야그러. 다 콜로 타마시도가 콜로 타마되기 반드디 도디 공직이 나리야 실하고도 되는도가 자상가 실하고도마 되어야 아니 사주를 못 기대만 되는도가 자상가 되기 람지 때바디 짠되체는 송용이야 아니 콜로 타메 제 디시고 닝분 도서야 되게 sem런신지 회사와디 짠되는 조용도가 지상 어준데 되겠다 디나려 콜로를 뭐 숨숨 샤바 되기 단다디도什么 공부시다 냐라 시시딩 견제 된중도 지었어 되네야 견제기 된중 된 서울단다 고된 세야지 여초어디 아니 시징 되나니 직송 다 대대 대코나니 검지기로 유신 캐버와 컨트스 공국이미 신라 송적이 사는 저단디 이다 아니 sem런신지 회사와디 콜로 타메 거들려 송샤바지 이메 소리도가 다 뭐니면 숨을 거는 뭐니면 송어를 쓰잖아요. sem점에 따라 봐. 대야는 너지 여체. 다 오면 콜로 팔배 넌 콜로 팔배 가서 콜로 팔배 너 공부는 신체는 실제 뭐니 뭐고 실샤베 타라 sem점신지 회사 어디 송샤 야 대신 직체 어디 리스도 다 들이대 당을 디스큐다 So in the Sandhi Nimocharana Sutra, which is translated as the Sutra unraveling the intention of the Buddha, there is this division of the teaching of the Buddha into three turnings of the wheel of the Dharma. So accordingly, the first turning of the wheel is called the turning of the wheel of the Four Noble Truths, which shows that the law of causality of things. And the second turning of the wheel of Dharma is known as the turning of the wheel of the Dharma without characteristics. And so what this means is that it is shown in the Perfection of Wisdom Sutras. There is no essence in everything. And then finally, the third turning of the wheel of the Dharma, according to this sutra, is called the turning of the wheel of the Dharma clearly, or making the clear distinction between the three turnings of the wheel. And so accordingly, what this shows is the philosophical view of Chittamatra, or the Buddhist idealist or mind-only school. And so in the first turning of the wheel of the Dharma, in the Four Noble Truths, the teaching of the Four Noble Truths, what it emphasizes is that causality, the view of how causes and conditions give rise to their effects. So how pain and pleasure come about through their causes and conditions is shown there. And then the second turning of the wheel in this Perfection of Wisdom Sutras, the emphasis is on the fact that things have no independent existence at all, but everything that is there is they exist merely by way of being designated, or other than that there is no way something can exist. And so here there is real emphasis on the third noble truth, which is the truth of cessation. And so because things are, so from this what we understand is that things have no intrinsic existence on the one hand, because they are brought about through causes and conditions, and therefore they don't have any identity of their own as such. And not only that, because things do not have any intrinsic nature of their own and they are dependent, therefore what this implies is that all the defilements that
that we have in our mind are possible to be gotten rid of, because these defilements themselves are not in the intrinsic nature of the mind on the one hand, and the mind itself is not in the intrinsic nature of the defilements as well. And therefore, the mind can be purified of or these defilements. Otherwise, if the defilements and the mind and all these different things exist independently without relation to any other causes and conditions as well as other factors, then the defilements would either have to been totally inexistent, or they can, if they exist, they should exist eternally. But that's not the case. Defilements cannot exist forever, because we can overcome them. And so in the second turning of the wheel of the Dharma, there's the emphasis is given on the cessation of the suffering and its causes, because things are dependently designated. And so in connection with this, in the Heart Sutra, we find mention, and these five aggregates also are empty of any intrinsic nature. So here, that in the Korean translation, perhaps because it's translated from Chinese, and because the Chinese translation is missing this term also, therefore Korean translation naturally would also miss this term, this word also. But it is there in the original Sanskrit. I have checked with Sanskrit scholars, and I found that this term also is there in the Sanskrit original, and it is also in the Tibetan translation. And so here, this term is not just to make up for some kind of to make up a phrase to complete or anything like that, to make the sentence complete or anything like that, but it actually has a meaning here. For example, in the case of, from the point of view of the Sotantika philosophical tradition of Buddhism, they say a person is designated, but then the psychophysical aggregates which make them up, on the basis of which a person is designated, are substantially existent. And although they talk about the selflessness of person and so forth, but then what this term, they don't go into the selflessness deeply, but this term also, what it means is that the meaning or the implication here is, with the usage of the term also, it is shown that not only the person is merely designated, from the point of view of the Madhyamaka philosophy, not only that a person is designated on the basis of the aggregates, but then the aggregates themselves, the five psychophysical aggregates themselves, also are designated by name and conception and so forth. And so it would be good, if I may suggest so to you Koreans, to when you recite the Heart Sutra, and when you come to this point of saying these five aggregates are empty of inherent nature, it would be good to insert this word also in the middle of this phrase, so that it makes a complete translation or complete text, the text complete, because it is in the original. I'm not trying to be boastful about the Tibetan translation being good, better, or not, anything like that, but it would be good to make your translation of the Heart Sutra complete, because it is in the original Sanskrit. And then in the Sandhi Nimochana Sutra, what is also shown is what it also teaches are the practices of meditative serenity or calm abiding, as well as the 10 bodhisattva grounds and so forth. And then in the third turning of the wheel of the Dharma, according to the Sandhi Nimochana Sutra, of course, called in the first turning of the wheel, the law of causality is shown, and then in the second turning of the wheel, there is the emphasis on cessation and everything being empty of any independent existence. And then in the third turning of the wheel, it goes through the Chittamatra view of, Chittamatra explanation or interpretation of things, teaching of the Buddha in terms of the what are known as the three natures. The dependent nature, the imputed nature, and the perfect nature. And so, and then there is another
set of teachings or the sutras within this category of the third turning of the wheel, the Dharma, which emphasizes on the clear light nature of the mind. So what we find is there is a progression of deepening the understanding of reality from the basic understanding of the causality into the understanding of leading to the understanding of emptiness, and then the clear light nature of the mind, which may finally connect into the higher practices. And so in this way, within the third turning of the wheel of the Dharma, we can also find two different sets of teachings. One is what is given in the Sandhi Nimochana Sutra. The other is what is given in the Tathagata Garbha Sutras, which emphasizes on the clear light, the innate clear light nature of the mind. 그리고 그 또한 그 삼전 법문에 해당되는 것이 대방광열의 장경이 있습니다. 이러한 대방광열의 장경이라는 것은 바로 우리 마음속에 있는 열애장, 그리고 우리의 마음이 본래의 청정하고 광명심이라는 어떤 그러한 내용들을 담고 있습니다. 그래서 이렇게 부처님의 초전 법륜, 그리고 중전 법륜, 삼전 법륜을 우리가 쭉 한번 이어서 순차대로 우리가 생각을 해보면, 초전 법륜이라는 것은 이러한 모든 것을 가능하게 하는 바탕에 대해서, 기초에 대해서 얘기하는 것이고, 그 다음에 두 번째 이러한 그러니까 기초라는 것은 앞서 얘기했듯이 인과, 그래서 이러한 인과가 있기 때문에 바로 이런 인과를 통해서 바로 멸제가 가능하다고 얘기하는 것이 바로 그 두 번째 중정 법률에서 얘기하는, 반야경에서 얘기하는 것이고, 바로 세 번째는 그러면 이러한 그 멸제라는 것을 즉 이제 그 진여의 어떠한 그런 것들을 우리가 수행할 때 어떠한 마음의 상태에서 이것을 수행해야 되는가, 그러한 어떤 그 특별한 어떤 의식에 대해서 얘기하는 것이 바로 광명심, 본래 청정한 광명심, 그것이 이제 삼전 법률에서 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이러한 첫 번째, 그 다음에 두 번째, 세 번째 이러한 것을 순차적으로 생각을 한번 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 다 들으되 실하니 다 샤차리 요래 다 대자와 다 시징 슝근하리야 다 가서 우리 그게 뭐든 동이 그런 보다 배경도 이런 봐서 송시베다 배경 뭐도 다 지수 잡은 거 아니 그게 다 윤든 가서 우리 그게 배경 뒤에 맞아 싸워봐 가서 그게 단셔지기 아니 뭐도 괜찮아 시지명아 아니 뭐도 괜찮아디 나라 다 요는 시리 안더디 남진 순지가 저 디나 걸고다 섬지바다 당와다 내생하는 것도 주거 있는 데 최진은 이제 미보다다 최단의 고전 죽을 자하당스 다 죽죽샤인도 자네 아니 삼대 숨이 진소당스 해야 되는 말 아니 신의 과디 레고요 다 신의 과 실하 과디리 즉 제도 때문에 배지 숭댕에디 배지 너도 공제 입에서 수도 무슨 더 샹래 요르디 어떤 너도 공제 안들 리우 배지 주의무요 리우 주체니 숨베 리우 잡아 청식을 리우 나라 실하고 손도가 저는 가래 제네시 자배양이 머리 자배양이 쉬베 리우 나리아 사주 남샤도 송 되네 제네시 쉬베 리우 나 디나리아 단 가다 리우 주버디기 제비연데 이시야체 저 송도가 당 관에만도 다외고디 송용이 요리 장내 과디도 소송이 요리 다한다 리우 개바지 가자 너도 공지 리우 개바 청식 리우 나라 다시 라니부터 도용하지 너도 공지기 제바 한다
로변 원색 세네 디 가져보잖아다 자이 겸우 원색신 송식도가 자 루지지가 고리에 뭐시부터 느껴지니 원색이 고리언에서 고리언 자 저도 들 고리야리야 고리야 쇼로소리야 아니 들이실라고 시기야 다저 조조건 너도 공리 리우디아바도 마 시기 없어지리 사실은 인도산에 원색 잡아지 자리 땡주나라 고리에 밀게시도 고리에 라면 지시베 베지 로나야 야오면 저성 찬초 제 땡주 데 돈제 티 디스무티 근데 자산을 흘리셔 놔야 뭐지 로로스 라위 아우 그 원색 셔락해 버려셔 흉망고 때네 전에만 공지셔셔 셔라야고도 저선 고려에 날에 캐바 정도가 삼천주 스가치다 제제 야고사도 저들이 지나서 이기나를 요하래 다 dit다고래 지나서 포유지구의 시행과 제외에는 원색이 배서 망서 따고래 다 정말에 흉망고 공적이네 다 조되면 땅화대 섬섬에 따와래 사실이 인도 선섬에 로변서 조전의 순구도 있는 루주의 아리안 대회 참아 통용기 한 레벨 야고도 자 할로면 멍구지기 배지 야각을 로변인데 맨로 다 자나기 로변인데 인설이 간다 캐바만 그 쉐바만 거네 싫어야고도 사실이 인도 다 들때 안데 쉬야지 다 조대 도대 광제 게 안다 점수리나 송셰베다 실라고 디체 다 전에 참봉고 아니 디 우터다 진남이 난거 우터남지 거다 아니 너디쟁 난게 신의 공다 다 디디게 막 공부 아니 토미게 막 자셔베 아니 사땡에 난게 냐사 다 대수중네 막 송셰베 신의 공다 디디 다 흉체모 디디게 된다더만 또스마 궁적인 송셰베디 배지 저르부지 송디 약실이샤 자실라 주야기 실라 세야디 동아 참면나 계속 쉬우지리 저들이인데 별 강적이 종기 지금 싸게 거니 리수 마셔봐 참면이 실라 관리야 냠을 때문에 흉 먹고 요하래 제대로 저야 망체지 조가 라메드 데니 애니 실라 주다 대야 애니 더해 흉도 제마 공도니 송샤버지 또다 너도 광제다 애니 드나마 전에다 지 참바도 토미도 디즈슝마 공직니 신의 주장과 송샤버디 배지 젊으시기 나도 럼리치면 난게 신의 주단데 배지 흉 참무디도 막 방전 송샤버디 약셔리샤 다 디디 생과래 디디 집부터 와서네 멍시들이 자 멍시들이原来讨论 대강이야 집부 주인도 전에 지금 차신도 자신기 그도 흉도 나왔네 아니 신의 주단다 조조다 간다 상도 주고요 차제조선은 상도래 저거 책주들은 상도는 알지 또 디디마 주인도 전에 아니 대응원주다 신의 주단도 제디 변화 거주 차샤나 아니 지지 저제 루지 관계 세네 다 지지 순서는 신의 관리가 그래 저저리는 상동 관리가 그래 제 나다가는 식 조신기 택시 관계 그들이네 뭔도 뒤도마 고민도 전에 내가 신의 주야 엔데는 말씀 중년 조선 상세네 생그 춘이 달라 보야 되는 전에 에는 생그 뭐어쩌네 심리 현체네 아니 생기 만들베다 리고 제가 표현했다 냠니 차지 송고도가 제가 어디도 조조 나라면도 되는 송인 거야 나라면 흉거리야 동인 단다 있나야 생기 춘이도 조송 거야 대나내자 산지가 사람 중에 그 생디 뉴메시바도 두고를 마도 라불루베 로디도 산지가 사람 두고야 말 사진데 인도산에 검제 춘이 때 최전
gyun sanjiga sala rungegi chechen digang chuni 공부고 요래. 텔레야 나 라미기 슝즈 나로래 디송도가 지 대동님스네 대동님이 고매하기 동리기 디 냐라 마타임베 랑게 명올라 데뷔 아니 수구직 다다네 곰니 디 땡기 춘이 고매야 송게 마도 라고루 풍구 땡기 춘이 고매야 송면도 와 사디 민리야레 아니 최전 땡도 거레스 검제 춘이 디 최전 땡도 지기 왕도 제베 춘이 거레스 자 디송윤도 마바 장모임베 정모불라 최전 땡도 상당고 저는 육매이시 다가모도 상다요 말이 자 근데 이두산에 아더 착신서 혹시 저 차디 디가네 저는 알라메기다 신라공다 디가네 쪼슨 것도 와 산다 디 투무 모임이 좀 되게 하래 대탐절로 심어르디 안다 가서 주디 안다 너도 공지를 써 중대단의 송셔 디디 심멍시 샤세 다 디가 투무 모임이 캐주디 디가 내는 심어이나 애는 뭐냐 전에 비타고 쳐도 시 디디 멍시디 매버 제제 근데 그도 꼼지 대외이네 야데 고차상지 뭐 쓰나 애고 지금 가서 그래야 걸서 용대하기 뒤견도가 더 젊으시란 게 점니 견주 총이 시작에 슝로 초래와다 라과레 심벌 맞아 끌어 10도 장사디 백해심으로셔 슝고 참 규요시 디디니 친에 주 떨지 디니 다 디다네 아니 subject 내는 집에이나 변도 조금씩 샤샤나 태고를 뭐 구세야디 아니 근준전 배태고 그도 리지기 태고 온주 탑기 태고 써야디 나망하면 시 손에 타네 아니 어머 내배점니 다 어머서로 고마서로 다 디는 내배점니 또 세네 아니 조금씩 뭐 어디역에 캐주 예시 남지서야디 캐주 두스던 심부지 과를 마도 디 태고를 뭐 근로다 차상하시 마시베 타네 애니 조금씩 쉬우시 했을래 이네 시라 캐주 때한테 가고 싶다 자상가 저들이 이르자네 슝디 캡처부 쉬우시래샤 다셔부 쉬우시래샤 디 캐셔부 디 시에과디 세상에 젊은 시간에 디 런리시면 뭐게 신의 송사의 시제가 벌거쓰기서 나를 뒤도가 가사디 슝루셔로 로마 장바이 저다 랑은 노부를 붙이 돈의 현지 친구 말련발 라를 렌지여 캠브런즈스 케지 장외 슝네 담배든 로소 매버스네 통한게 망도 더바 나나 대워시 송고 대이 터나 제버릭센 송샤드테 된다나가도 와 사 슝드 슝람장 지 셰버제제 엔디도 카토르네 대등에 카치데 샤양자 모임바 디도 또알은지니 이니 냠니도 저거래 사지가 치베이나 애는 뭐냐 전에 개봉 고지야서 링고야래 셴슝 차려지가 주체 등등난 조선은 태반용 망도 냠린나라 미개신 패지 숨으로 따라 초그레미 롱두지베 집에 투메베 담배나는 소바 담바쳐 캐바제베 남다 대동네스 애니 싱드심 룬디샤바다 다게 있는 그냥 쪼안 조선에 런리시면 거기 송도와 와다 드즈테디 야 내가 좀 버려셔 다 지리 사상 좀 말해 다 님은 이걸 넘들이다 님을 좀 들이 다 도신다 So His Holiness has said that, of course, you may not be able to translate everything that has been said by him, but we can give you the essence. So today, the teaching is on the meditative serenity and special insights from the Lam Rim Chenmo of Master Tsongkhapa. And with regard to this subject matter, of course, what we are covering basically is the progression of the path system of bodhisattvas and the realizations of bodhisattvas, which are given as
taught in the Perfection of Wisdom Sutras as implicitly, whereas the Perfection of Wisdom Sutras explicitly teaches emptiness. And so the realization part, the bodhisattva part of realizations are made explicit, which are implicit in the Perfect Wisdom Sutras. It's made explicit by Maitreya, Lord Maitreya, in his ornament for clear realization. And the ornament for clear realization goes through different topics in the first chapter, such as bodhicitta, then the instructions for bodhisattva practitioners. And then it also touches on the engagement in the practices of bodhisattvas, where it also shows that the concentrations developed and concentrations leading to, or in other words, the two higher realms of existence, those of the form realm and formless realm, which of course have to do with the development of calm abiding or meditative serenity. And so therefore, the teachings of Lama Tsongkhapa also basically trace back to these texts. And also in the Samdhi Nimochana Sutra, there is very much detailed explanation of the meditative serenity and special insight, especially in the 8th chapter of that text. Which is the chapter requested by Maitreya. I mean, it gives detailed explanation of these two, the meditative serenity and in special insight. And then in another chapter, which is requested by Manjushri, it goes through the 10 bodhisattva grounds. And then in the 10th chapter, maybe it's a chapter requested by Jendrisik, Avalokiteshvara, it gives the fruition of, or the ultimate result of having gone through the 10 bodhisattva paths. In other words, the Buddhahood, the qualities of Buddhahood. Because I thought of giving teaching on this meditative serenity and calm abiding this time, I also read a commentary on the Samdhi Nimochana Sutra by a master named Wensek. In the past, we Tibetans thought that Wensek was a Chinese scholar. We even referred to him as the Chinese Upadhyaya, Wensek, and so forth. But then later on, when I had some discussions with Korean scholars, I found out that Wensek was actually not Chinese, but Korean. And so in this commentary on the Samdhi Nimochana Sutra, in the volumes in Tengyur, the translations of exegetical texts by Indian masters, in the volumes T, and his commentaries are there. And I of course, I didn't read it, the whole text, but I just read partly here and there, and I found it really good text, really good. I found that he was a great scholar. In fact, what he has done was, he has brought in the different views from different scholars who from China maybe, as well as he mentions the names of Nagarjuna and Aryadeva and many other scholars. So he drew his commentary from, from all these different sources and puts all the different called interpretations together. Although the text itself mainly belongs to the Chittamatra school of thought, it has the mention of Nagarjuna, Aryadeva, and all that. And so it's really a good text. And if you could also get some time to read, you should read it, because you may read it
from the point of view of thinking that you are a Korean, therefore it's because it's written by a Korean scholar, and you may feel some kind of emotional, you may have some kind of emotional connection with the person, and so by that reason you may read it. But basically, you may read it to find the good sources, in it that are given, and how he has explained the different views taken from of different scholars. It's really good, and so I wanted to mention this, and then. With regard to sources for the meditative serenity, and especially the texts by Maitreya, like what is known as the differentiation of the extreme from the middle, as well as his ornament of Mahayana Sutras, and then Asanga's commentary, known as the Shiravaka Bhumi, out of the 7 texts which are called Bhumis. This one text, these texts also are sources for the Tibetan commentators to when they wrote texts on the meditative serenity. And so when it comes to explaining meditative serenity based on great classic texts written by Indian masters, authentic Indian masters, and then putting all the different texts together in synthesizing them and the information in an orderly manner, with great clarity and profundity, I find Je Tsongkapas Lam Rim Chenmo, and especially this part on the meditative serenity to be the greatest text that I have seen. And of course, in the Tibetan tradition, other traditions like Sakya Nyingma Kagyu have, of course, different texts. Their masters also have written texts on explaining the meditative serenity and special insights. There are many of them, but many of those texts that they have written are from the point of view of either the highest yoga tantra, or they also draw from the Doha, the spiritual. It's like the spiritual experiential songs. Written, composed by great adepts, Buddhist adepts like Sarah and so forth. And so. Which are in a way meant for, in a way, a very specific kind of disciples, and not everybody can follow that strictly without having the basic understanding, the basic structure of how to develop the calm abiding, meditative serenity properly, which are given in the classic texts by the Lord Maitreya and Master Asanga, mainly. I think without having the basics that are taught in these classics, if you jump to the practices of like the Mahamudra and Dzogchen, the perfection, we call that great perfection, which are taught in the Kagyu and Nyingma traditions. Of course, these when we go into the Mahamudra and Dzogchen Ati Yoga, then we are actually going into the development of the practice of insight. But in order to do that, you have to have the basis, you have to have the foundation of the calm abiding, the meditative serenity, as preliminary to that insight meditation. And so in the Kagyu practice of Mahamudra, there are mentions of course, the single-pointedness and called free from elaboration, and then one taste, and then non-meditation, and terms like this. But single-pointedness refers to the meditation or cultivation of single-pointed meditation, which is the meditative serenity, and then freedom from elaborations or conceptual elaborations refers to the insight meditation. And so, for these practices to go well, as intended, you have to have a basic understanding and experience of the calm abiding or meditative serenity in them.
And 어떠한 지식으로 존재하는 것이 아니라 and then, of course, 어떤 정수로서 지침이 in the Mahamudra and Dzogchen teachings are means for us to lead to means that leads us to the final fruition of Buddhahood. 맞잖아. 대한다. 차바도 프로젝트 타만이를 넣어봐서 그냥 드시려면 받으라. 다 신내다 항동스 러베이나 안데다 차번 요원는신 신앙 투모인 버리 산제베숑나레 신내다 항동 냐면다 살람저야라 신내다 항동이부터 쉬우시케 차디거리 신라송지기 난점에와 살람저되고 있잖아요. 다가는 신기 모티베이션나리네 다 지금 삼대도 숨이 되게다 띵인지 아니 동네 아니 당문요와 봐 가서래 봐 시월체야다 다가는 신기 교동에 시월체야 아주 된대로다 가서래 그게 그게 약코르코르다 직된배 지금 람도스 드레발이야 아니 신라송지관은 로고고요 봐 사들이 신내다 항도니자로 지찬이 샤베이나 아니 신앙 투모이 머리 산제베숑 나로래 태고공 참말로 투모리 너다가니 타네네 투모차 되거래 다오나 신의 심지직이 띵인지 너는 이 루시시장의 대외 심배 되는데보다 신의 똑같다 아니 다가는 신기 소소도 싫어고 째네 째도 이제 저 루시시장의 대화게 돼야 되는데 신랑이 부디 딱 투모 인도산에 딱 개발 가려지고 ስለ봐이나 다 창과다 원주다 된절이야 아니 그게 저 타바 지집에 타네 이제 성수 똑같은데 줄게야 된다라 그다 아니 신의 고미하다 아니 신의 좋아지지 아니 항동 고미야 다 딜 항동디 시작은 나버제 다음에 따와 따와라 자주 따와라 다 미기야 말 따와도 공기야 말이 그래서 다음에 따와 캐콜링 말이 사들이 인도산에 다음에 따와 민두베 다도 따와 실샤베 탈이야 아니 성수기다 지금 연대들이 돈duning인데 아니 신의 고미하다 항동 고민도 지나가 나버진 항동 고민도산에 다디 모티베이션을 자소 다 상제 긴둘라 긴두스부터 다와차베 상제 쳐다 긴두는 타반도바 남기 겹소는 신기 타르바 칠로기 윤금직라 윤금도 덕신으로 지라 머지부 제제 타르바스야디 랑기 심규 아니 뇽모베 집을래 다 가서 저지 딱 간다 심규 연대직이야 타바샤니 대대보다 타바 줄지대야 다도 짐베 아니 콜 친구가 있는데 당진기 냠보 담에도 싫어 줄을 깨니 있는 타바 줄이야 딘데지기 다 딘데지기 아니 겹디 담에 등에 담바상제 다음에 배튼 원도 줄베 최근조 다음에 배튼 원도 줄베 아니 로베 긴두 조체니 대수부터래야 겹순저에 타네 아니 신라 공회디 상제베 다 신라 장로요 다 잠도스 전에 상제 최 긴두 조서서 러버 상게다 상제베 저다면도 사야돼 대송시해 다 정년님 주디셔야되게 메도와다 히말라야 주기도와 서근담을 가지고 되게 하리 어 사물로다 나과래 낭배다
유디차 되게 하래. 그래서 가시는데 나는 윤이다 밀이야. 그렇게 가서 그돌이야. 지금 진지 중지 제시 계셔야 되리고요. 에나다 산지에 쉬어 가래서 사직 비디올로 비디날 비디말이 그러시길 좀 먼저다. 내가래 전에 유박하시는 투제 그님도 자르시동 제는 어서 계시지. 아니 남배쳐 가래서래. ene sanje shwe gindule gyos shine na boresa ona sanje skande jarese ene shaskemido ona sanje da wonju jigore kagare jiben jigore hesa ya langnol ya da lokaji konre nangwe labda jig labda bugde korodo ngati kosu shuje samolo tulo seurishkan ene bodum shanam gajamin damam sanam sangam sanam gajamin shine 어디스럽기 부실이야. 얘는 부드스 가르치 심해서. 저자가 다 드립도 저거 저도 인다 여러서 버리도가. 또 부드스에도 가르래 직생고로. 얘는 개 치슈디 얘는 산제 겹 덤버버려마도 겹뭐 말이 있으니 셔도도. 다 딘나가 가봐 두고도. 봐. 저다 인도도 겹주면 다저 실러버마도 야 겹뭐 쓰면도가. 다 드르체 디디 셴베타네 엔 띄어서도 하시오나 에는 뭐냐다네가 낭베 식지 현세 에는 낭베다 가서 산제 띄어서 하셔요. 그래서 디데 인도잖아요. 다 대대비니 깜주 지기에 되는 지기 에는 최근조서야 돼 뭐셔버잖니. 최근조 아니 다른 무슨 것도 싫어지는 지기를 개발라 다 실라고도 사버지. 지금 대별 상동 교리 개발하다 신의 국도 사버전 이거 더네 애니 신의 주인들잖아요. 상계배 다 실라차용이요. 신의다 대르되는 상도 담에도 상도 고민들잖아요. 다 상계배 상도 차 실라차. 그래서 다 대라의 낭색이 랑도 이지전에 나 타고시 타나 사마. 당 시당에 가이내면 다 시다주 디기 거를 다 디기 영 쇼스 melom을 시켜. 이네 조조를 따상 알아차버시 타나 사버지 시부데다 랑든 되니기 로든데 지금 심베 타네 아니 녀몽로 자르테니 녀몽 뽀에 녀몽 담에도 싫어다 고매하기 가서 고매하는 데밖에니 그래서 다 타버터야 된다래야 드르르다 담에 고매하지 싫어 고매하 차인도잖아 다디 탱맹이 싫어 차용이요 그래 봐 탱맹이 랑다 람 차용이요 단지 랑주부 모임바 아니 타예베 심지어 남기 개사를 건드기 뭐냐 자네게 샴뱅 삼바 가서 우리게 쇼도 내버지기 쇼란 내버지기 된대지기 다 lö스메 타네 아니 타예베 심지어 남기 개사를 거야 최도 랑이가 남기 개고 다 두고도 강다연이 믿지 랑도게 람지 딱 가서 사람 줘야지 때벌이야 냐로 소소 사람들이 유여 셔월이 근데 인도산에 현 청주 사는 거 봐도 내가 랑게 청주 두단 근데 이것이 무엇이면서 명확히 보고요. 근데 인도산에 치도 저 현존산에 아니 청주 되니까 랑게 청주 고 방문도 사서 시주 되니 열로디 게네 근데 지금 타네 아니 실라 고민도산에 다 태생기 다 람기 람지도 차용이요. 청주 섬기 심베다 람지는 냠는 체인도산에 또다 신의 실라디에 사이는 저든 저타네 애니 신의 고미하다 애니 되네다 되기 쉬하기 뉴메에서야 대 애니 가서 배고 딱 고미하기 무시 될지 다 될야다 법이야기 애니 람디디 로슨 다 간다지 두무모이베다 상하 람냐리 제일잖아 다디 나게 내저기 다 실라 차용도가 그래서 그 실라 코레 다 코레 개발 전부도 여러데 이내다 조조 랑데 실라 기 공업이 개발되다 꾸는기 개발이 타는 저대도 와 꾸는데 이제 조 패신 듬베지 그러셔 타바던 얘기도 봐 랑만도 된 얘기도 봐 타바던 얘기도 봐 남지 된 얘기도 봐 내용도 듬버들이 지야디 싫어 좋아져로 와. 싫어 좋아지니. 아니 좀 새로운 막
정방배 차와서 시절의 시바 랑기 규를 중루인바 랑기 규를 중시바인바 디디 시바시오나 엔터테인으로 기르와 신기 가서 지금 년도 당시에서 이제 내가 저셔서 시간 시바이나 다 인버동 사무실도 개매봐 다 진상으로 싫어고 있다 뭐 짜임도 와 자 싫어고 좋아하더니 고루루기 정수심들나 소원은 이제 싫어고 똥만이 따와대로 성로야고 하는 중반이나 애니 동행제로인 것이 동행제로는 시에도 전에 동행이 나셔야 선생님들 미국 인지 사고도 게임 그래서 소셔야 돼 어떤데 나도 니도 전에 다가가 싫어고 좋아도 제가 타네 애니 타바더니 눈번에 소원지기 빠빠는 뭔도 되니 눈번디 균적이 땡중기 싫어고 좋아져요 것도 타바더니 눈번디 때려다고 땡중기 따에 좋아져요 것도 봐. 다 남지 되니 다라 집버래. 다 장주 심지 심비 계절해. 다 뒤에 장주 되니서도 장주 심. 가서 돈이 나와. 좋아지니 장주 뭐 저거를 마도 돈이 다 로마잖아. 장주 되니 왜 거라. 세면 잡아 장주 되니로 이제 가고 싶어. 저 뒤에 있는 자네 싫어고 좋아하잖아. 눈버디디 공내 혼도 캐시고 연구도. 자, 눈버디기 심배 타네 싫어도 고민도 자네. 애는 거 싫어고 그게 년분 조사를 맨날 차고도. 니주그 삼베스베도는 돈이 고민도 전에 니주그 년고도 돼야 니주그 삼베스베 돈이 고마 쌍게 시주그 년고도 죽으면 되지. 된지는 돈이 다 거바 용서가 주지 고마도 저기야 말에. 자주그 심지 신이 애니 돈이 고민도 전에 다시 시주그 년고도 죽어야 하래. 아니 거바 용서가 주지 돈이 고마래. 능구 창된지 돈이 고마서 될수야 하래. 디디 특히 전에 잡혀도 고도가 그다음에 되죠. 다 싫어다 탑니부터 듬베지로 되다 싫어기 로니부터 배면자로 로단데 듬버스로도 니신장 게면도 와 대충나 상과 이뮤르스티 되죠 싫어스로도 니반쟁이 싫어 배는 요mol에 싫어 요모자 사실다 싫어 요모 좀 가서다 가서 보면 따오르 집에 요모스로나 싫어 요모자지 또 때문에 요모스로도 싫어 요모자 저기야 말해 배나 시장스르잖아요 그 크도데 당을 넣지 마도 될게 내가 친절로 내가 되는 게 개면도 단 직도 탓tas로도 그 내버려 되는 것도 속 싫어 요모자스도 자상가 년배주하러 자샤네 잠니지 정죽섬사 ninjung사도 듬배지지 아 내가 되는 게 개면도 다 강사가 다음에 라반에 송어지기 다 미다고도 싫어지고 싶네 배신 예반쟁이 걸로리 다 되네야 저들이 싫어지지 유저를 예반쟁이로 또 세상하다 되니부터 숨지신으로 고요 다안 되지 싫어 남진 두지기 귤 드라야기 싫어 용라 내가 탑쳐주고 섬 공고요 탑쳐주고 섬사야지 나버 타고 용라 대 너디게 나라 대자와 닝진도 소원나시 장주고 섬고 자와데 닝질 토기야래 사 닝질로 야구지용알이야 닝중을로디 랑된라 닝중을로디 냥아게버시 뭐주나 닝지 가고 싶다 가서 책상에 가려서나 금데 동엘에 전도기 동에디 두시기 동에를 삼던 게 말마도 동에기 동에는 이걸 삼던 게 말해 배정선 시행사들이 코로나 얘기 삼베츠 마야 동에기 직내 탄데 출렁하죠. 사자 소와 대화래 이중치료 발랑치. 다 뒤슈고대 대는 두지 정신기 녀를 풍분디 동에 주던 주변 내단 자단 숨으다 민에 겁나 징요라 센. 두지기 동에도 시에거든. 다 텔레 탄데 걸로. 두지기 동에도 시에도잖아요. 사자 녀린지 풍분디 다 동에 정신 보통네. 디 가사디 남지나를 로빈 쳐자게 아니 남지나리아 가사 두지 동에 라고네 동에니도 송인세 동에니도 넘버 송세 송야다 디레도 전전데 동에시버자 송야 동에디 조조스디 전전데 조조가 나서디 두지기 풍부 두지기 동에도 송도 와 동에지 동에 든주신 거 디시에와기면도 시버를 제거하기면도 만zul이야 동에도 많아야 다디 야구스 자제니 동에도 시고 그랬어 디스고 동에 시에버 차 송셔야 돼 자들이 인디 두지기 동에 상당과 두지기 동에서 어다 자들이 인도잖아 두지기 동에 너즈 랑데리야
never never 좀 뭐주나 샌딩레니 늦지기 등에 나셔서는 로티주 파샤체 안도 차도지도 와. 다 뉴에동에 차샤나 사제가 소화돼서 제디 뉴에동에로 와. 다 현다 사제가 소화되어 저 주축으로 유등에 저 카고약으로 주등에 또 담송 민야라로 전부 유등에 저 차도지도 와. 뒤등도 통교하고 가서 대응주선 인재 사무실로 지금도 와. 디솔 차도지도 와. 민구도 와. 자 이제 인도산에 나 나도 동네 못 마시겠다 알아. 나도 끔디단 동네 시험을 차 송셔야 동네디 누지기 동네디 말이. 다 누지기 동네다 상야를 녀목님이 상고도 와. 자자와 디디다 기본적인 그런 송셔다 디 뭐는 뭐지 봐. 닝지 장주 학생 진육이 닝지 좀 깨져서 가고 싶어. 자, 다 디디 다 대대변이 닝주 사바 개발라야 치매 나셔도 센터 나셔도 너나 로도 넘시 냠는 게 타네. 아니 니좀 뛰고요. 디르면은 나면도 와. 자다 람직 냠는 제발라 코라디 그 쓰고도 맞는데 고망내야도 자 지기나 멍시 땜보여나 아니 고모고모디 땜부쳐래. 멍시 그 땜보면은 아니 고모디에 가서스네 저 헛가를 니주부스 찍기 즉 쉽지 공부이 지식인슬로 아니 가서스네 야 다 중앙송 다 영어민도 쓰는 이제 걸리 공부 시셔야지 또 연구도 와. 또그 멍시고 때문에 배웠다로다. 맞으셔. 제가 라마 공부 수행들이 라마 공모를 쪼게 인도산에 아니 대멍시 때문에 람문으로 어머 뒤들래. 이 tenji 가지고 그랬어. 사들이 어디에 인도 또 온도다 드시셔. 다디만 야 지인으로 담듯이 다들 런런을 차셔나 기부충이 저거 되게 뭐도 되니 걸로 정겨야 돼. 동의지 동의 뭐지? 저올때 딱 맞아 서로 동의지 동의는 직시 잡을 거네. 아니 랜드에 라링게니 뭐도 줘야 돼. 다전에 기분 증기 저거 되게 아니 동의지 동의가 딱 진짜시래. 다 내가 조는 가서 뉴에 동의다. 조조 두지기 동의 못 쳐네. 못쳐니 텔레타도로 다 민주리 대퇴니가 삼에 로스가 말이야다디 simultaneous 말에 대고 두문 로스가 남지야 대단한도 돼야지 기본 증시 다 기본 쳐보셔야 돼나 랑된을 두지기 등에 너즈디 치마지 현대를 봐 상면도 자네 아니 현대 되는 거로지 되게 다가는 시기 자주벽 고방이네 시호 쳐지버지 통인도 자네 다 시시 니가를 저 중나서 뭐 시시 탈렌데 에 매네베냐 안 된 것도 지도는 삼로지 레인으로 다 얼럭데 이 기우치미 줘 장은 거야 디네드베다 장주선 잠바든지 이제 싸워지베 장주선으로 장네 다 장주선 영원신 중에서로 아니 말씀 쳐겠어야 아니 되네니 제주스면 도발하는 저발에 넣고야기 넣고야다 저발 뭐그리 저발로 놈도 뒤에 슉 차고 채니 저발로 놈도 중에 참라 아니 제주스면 도발라 되는 죽동 걸 넣지 뒤에 친구가 냠니 채다 되는 게 하고도 아니 친구 타만 입을때 삼전도 싫은 입을때 다 냠니 채다 뒤순 거야 오늘 다니지 말이야 So he's on this. He's actually torturing the translators. So with regard to the meditative serenity and insight meditation, generally speaking, they are, of course, very important in Buddhist practice, in the practice of Buddhist path. But they are also just the development of meditative serenity or calm abiding and insight are also common to other traditional faiths as well.
But in the case of Buddhist practice, what we, I mean, without these two, I mean, without developing these two and combining these two, you cannot actually develop the path to liberation and omniscient state or nirvana and Buddhahood. Even in the case of the non-Buddhist traditions like Hinduism and so forth, they do have practices whereby they develop these two, the meditative serenity and insight. But then how they develop, with what kind of motivation they do develop these two is different from how, with what kind of motivation the Buddhists do that. For them, it's mainly in order to in order to gain a rebirth or reach a higher plane of existence, which is beyond this form realm, desire realm. And because of that, when they when they develop this meditative serenity, they do it on the basis of wanting to reach that kind of planes of existence. And in order to do that, they follow a mundane path, as we call it, the mundane path. They are what they don't want is the obvious painful experiences that we can actually experience on this earth as human beings and animals and so forth. And so they are like they don't want these sufferings, the painful sufferings, and therefore, in order to avoid it, they develop calm abiding and the shamatha and samadhi, and then on top of that, they develop this insight. Insight here meaning that they develop a certain way of looking at, investigate, they do investigation of whereby they see the existence, the life on in the desire realm is more, full of problems. The different experiences are much more coarser than what they could experience in the higher realms of existence, the form and formless realms, and therefore those experiences are seen as being more peaceful, and therefore they make this distinction and they opt to reach or to develop the subtler experiences, which are compared to the desire realm more blissful and calmer and all that. Therefore, they do that with the understanding of the Atman also theory, and also with their devotion to creators or some kind of a god like Shiva and so forth. And then they go they engage in their path to develop this combination of the meditative serenity and insight. And whereas within the Buddhist context, it is not done in order to, even just merely developing calm abiding and the insight is also common within the Buddhist tradition to the Sutrayana and Tantrayana and lower or the basic vehicle and the Mahayana vehicle, as well as the Tantra and Sutra and so forth. So, on generally speaking, just meditative serenity and this insight are common in these different practices and traditions, the different systems of practice as well. And how when you develop meditative serenity, what happens is you develop it on the basis of having developed what are known as the physical and mental pliancies. And so through this experience of mental and physical pliancies, and then you develop single pointedness of the mind that stays on an object, and that is serenity, meditative serenity or calm abiding. And when you are able to bring up, when you are able to bring that mind into focus, and then you do analysis, and through that analysis you bring up some kind of experience of bliss and called pliancy, and then you're able to see the reality, the things called the reality of things. That is basically what we call as insight. And so that insight has to come through analytical meditation. And
Yes, although, you can see that this called the calm abiding or this meditative serenity and insight are common to Buddhist and non-Buddhist traditions. Nonetheless, for the non-Buddhist traditions, they do it with the intention to reach the higher planes of existence, form and formless realms, and 글쎄 잘 모르겠는데 in order to reach that, of course, they do not meditate on selflessness of things at all, like Buddhists do. And so, with that idea of a soul theory and a creator or soul theory, when you do this meditation, you are actually developing calm abiding meditation, which are more or less non-Buddhist practice, and which is also the same with regard to the insight meditation. Whereas for Buddhists, as Chandrakirti has said in the 70 stanzas on taking refuge, the Buddha, Dharma, and Sangha are the objects of refuge for those who aspire to liberation. So within that context, what we have to understand is that what he's saying is Buddhist practice of taking refuge is not done with some kind of idea of liberation being somewhere up there, like a heaven or paradise, but actually it is done on the basis of transforming the mind. So the refuges that the Buddha, Dharma, and Sangha, we take refuge in them means we also in the end become the refuge. So by taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, what you are actually aspiring is to experience those states yourself, becoming experiencing the Dharma, the actual Dharma, which is the actual refuge, and then also following the teaching of the Buddha, who is the teacher, and then also having the assistants on the path, who are the Sanghas. And so with this idea, you take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha in order to experience what they have experienced within themselves. It's not, I don't think just by saying I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, one could say that you are actually doing a Buddhist practice of taking refuge. And in fact, when I visit some Himalayan regions, I usually have some talks, like casual talks with the local people. Just frankly, meet with them and talk. And then one time last year, when I was passing through Lahore, going to Jispa, on the way we stopped. I stopped at a place in a village, and where I had a casual talk with, meeting with some locals, and then I asked them. Of course, they are Buddhist. They said they are Buddhist, and then when I asked them what is what is Buddhism, and they say, it is this practice of taking refuge, called. Who is a Buddha? They said they call. No, I said, what is Buddhism? And they said Buddhism means taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. And then when I asked them, do you know what Buddha is? Who is Buddha? And there was no answer. And then I went further on to ask them, is the Buddha and is Buddha and Shiva and other gods, the creators as they believe in, the followers believe in, same or different? And they said they are same. This shows the lack of knowledge on their part about who the Buddha is and what Buddhism teaches, basically. And similarly, when I was in Lucknow last year, I visited a school where the students were chanting Buddham Sharanam Gacchami and Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. And then I asked, who is the Buddha? Who is the Buddha? And they said they didn't know. And so it's the most important thing for us to understand as Buddhists is that the Buddha is the teacher of refuge.
we usually say that the Buddha is the teacher of refuge, and the actual refuge is the Dharma, and the Sanghas are those of the Sangha is the assistants on the path, not the actual refuge. So, nor the Buddha also is the actual refuge as such, but the actual refuge is that of the Dharma that we develop. So, Dharma here could be referred to on the one hand, like when we take refuge in the Buddha and Sangha and Dharma, we actually aspire to develop that Dharma within ourselves. So Dharma comprises of of course, we can talk about the meditative serenity and then understanding and insight into the selflessness of things. So we take refuge. Why we have to develop the serenity, meditative serenity, and insight is in order to reach that goal. And so we have to develop wisdom, realizing the Dharma. And now, with regards to developing the path, what we can do is either we can do so with solely for ourselves as individuals, called to reach that of the nirvana. And so when you think of doing certain practices, even within the Buddhist context of developing the meditative serenity and insight and all these, in order to reach that liberation for yourself alone, for your sake, for the sake of yourself alone, then you are actually looking for the nirvana, and that is a path. That means you are taking the path of Hinayana, or the smaller vehicle. Whereas if you do this practice in order to help all sentient beings to reach the final goal of enlightenment, Buddhahood, and with that motivation, you do that, then you are actually doing a Mahayana practice. Because in the Mahayana practice, what you have to understand is that what you understand is without being able to overcome your own negativities that are within your mind stream, I mean, how can you actually help others to overcome them without having the total knowledge of the reality as it is? And clearly from your experience, not just intellectual understanding, but from your true experience, deep awareness and experience, there's no way you can actually help others. And therefore, you need to develop bodhicitta within yourself. So when you do that with the motivation of bodhicitta, developing shamatha and vipassana with the motivation of bodhicitta, then that practice becomes a Mahayana practice. And then further on, you can carry, you can engage yourself in deity yoga practices, and in order to develop this shamatha and the insight, you can do a deity yoga practice where you, of course, get to the point of using the innate clear light in order to actualize that innate clear light within yourself, which is not so active at this point. And then you do the deity yoga practice, and within that you can do the develop this shamatha and vipassana. And so you can see that even within the Buddhist tradition itself, there is a difference in the motivation, which delineates whether you are doing a certain practice in order for yourself alone to become an arahat or someone who is liberated from samsara, or you are doing it in order to reach omniscient state or Buddhahood for the benefit of others. So here you also have two elements. One is the aspirational aspect, where you just say, I want to reach nirvana, or I want to reach Buddhahood. But then there's another aspect of the practice, which is the wisdom. So the wisdom, what it does is to help further or strengthen your aspiration of the goal of called nirvana or full enlightenment of Buddhahood. And so the wisdom helps to actually make the choice better. Like it introduces you to the nature of things as they are. And so as Nagarjuna says in his commentary on the mind of an awakening mind, Bodhicitta Vivarana, he says this: the deeper your understanding of emptiness,
and your understanding of how, because of, I mean, what you will understand is that how, because of the ignorance about the reality, this reality of things, people and other beings, I mean, put themselves in difficult positions, and therefore give them more of suffering, creating negative karma and all that, and therefore you feel more compassionate towards them. So the deeper your understanding of and powerful your powerful your understanding of emptiness, the deeper and more powerful your compassion will be towards other sentient beings, and you would wish them out of suffering more. And so here we can also see that in the Buddhist practice, the understanding of the law of causality, the interdependent nature in terms of how causes and conditions give rise to effects. And on the basis of that understanding, you can create causes for higher rebirth. And then understanding the fact that everything is interdependent, that everything is merely designated, labeled on the basis of other factors, which means understanding of emptiness deeply, and the deepest understanding of dependent nature of things. You can actually help yourself lead out of samsara and reach nirvana. And then when your understanding of the experience of the thought of renunciation, which is to say the wish to go out of suffering to nirvana and so forth, is helped by, or understanding of emptiness is helped by that of bodhicitta, this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. Then what you have is the goal, or the ultimate fruit is that of omniscient state of Buddhahood. And so when your practice is, in other words, when your practice is complemented by the thought definitely to leave this samsara, and then that practice becomes a cause for nirvana, or mere liberation. Whereas when a practice is complemented by bodhicitta and together with that of understanding of emptiness, then understanding of emptiness, basically, when it's complemented by bodhicitta, then you have a complete understanding of emptiness, unlike the previous one. And therefore, this can lead you to that the final state of Buddhahood. And so you have to have the aspiration complemented by or strengthened by the wisdom. We usually, of course, the aspirational parts do not make that kind of, they do not bring us certitude about the reality of things. It's just that wish that we want to reach this or that destination. Therefore, there are certain kind of mental states which are not so much related with understanding, knowledge as such, but the afflictions, but there are certain afflictive emotions, which are in fact what we call afflicted intelligence. So when you have afflicted intelligence, those have to be overcome through the wisdom, using wisdom. Whereas the aspirational aspect of our mind cannot overcome them. And so when it comes to using antidotes against our defilements, the negativities that we have, of course, the experiences such as love, compassion, bodhicitta will not become antidotes towards them. They are mere like aspiration to these values, whereas the wisdom part actually brings certitude in us about the reality, and then they complement the aspirational parts. And so in this way we can talk about developing developing the vipassana and shamatha in order to reach full
omniscient state of Buddhahood. In order to reach that, we need to have bodhicitta. Without bodhicitta, there's no way you can reach omniscient state of Buddhahood. And in order to experience bodhicitta, this altruistic intention to become a Buddha, for the benefit of all sentient beings, you must have the deep experience of compassion or karuna. And karuna is this wish for others to be out of suffering. In order for us to have this wish, this cannot happen without actually acknowledging and understanding that what suffering is. And therefore, by understanding suffering, what you do is you develop this wish to go out of this existence, out of the samsara, and therefore you develop what is known as the thought definitely to emerge from samsara, or you should call the thought of renunciation. And so thought of renunciation, without that you cannot experience true compassion towards others, because you have not still understood what suffering is. And so with regard to suffering, understanding suffering, of course there is a suffering of suffering, then there is a suffering of changeable suffering, and then the third type of deeper suffering, which is the suffering called pervasive conditioning existential suffering. So this is the main suffering. The third type of suffering is the main suffering that the Buddha is pointing to when he, in his first sermon on the Four Noble Truths, when he says this, now you understand that the suffering, understand suffering. When he said that, he's pointing to this third type of suffering, and because of which the other two types of suffering also come. And so when we think about it within the Buddhist context, when we say we wish to go out of suffering, we wish others to be out of suffering, we are mainly thinking about bringing ourselves and others out of that kind of suffering. So Benjamin Lobsang Shökin has said that the first type of suffering, which is the painful, what technically known as suffering of suffering, is something that even the animals are aware of as being something unwanted. And then with regard to the second type of suffering, he has said that not only the Buddhists but even the non-Buddhists, who are engaged in their own practices, like Hindus and so forth, engaged in their own practices, they do those practices in order to reach the higher planes of existence, because they understand the negative experience of the changeable suffering. And so they want to go out of that as well, and therefore they wish they do all their practices. And so what we have to understand, Benjamin Lobsang Shökin further says, is this suffering which completely stirs us up from the depth and gives us all kinds of experiences, unwanted experiences, whether it's in changeable suffering or in terms of the suffering, the painful experiences, when it comes because of this deeper level of suffering. And therefore, a Buddhist is one who wishes to get out of this kind of third type of suffering mainly. And so, this we have to understand what when the Buddha says, understand this to be suffering. Otherwise, what happens is when you are not able to understand this deeper suffering as being suffering or nature of suffering, in the nature of suffering, we sometimes, when we see people who are financially well off and wealthy and all that, we tend to admire them. We tend to appreciate their wealth and so forth, not being able to see that they are actually in the causes of suffering as well. And then sometimes when we see other people making more, having more success and so forth in life, we become jealous also. And then, this is because of not actually being able to understand this deeper nature of suffering, the pervasive conditioning suffering. And therefore, within the context of the Lam Rim, the stages of the path leading to liberation or enlightenment, in order to experience the paths
that are for the parts of the greater beings or beings with greater capacity. I mean, we have to precede that by developing the path which is shared with the beings with intermediate scope, and that in turn has to be preceded by those paths which are shared with the lower the beings with lower scope or smaller scope. 택과 치중의 연대 지대바다 제대로 대바 탐제 신내다 항동기 저부인데스 다 너도 공직 정수기를 식스와 다행도와 장바양 년도기 라마 마 년도기암 전주 선반남기 암다 시소마 손네 다 택과 치중의 연대 아니 탐제니 신내다 항동 세니베다 레버손네 송기야 말이 간다다 신내당 신내 수준에다 지금 지지고 다 된들 미주바 된들 편이 On page number 14, where there is this quotation from the sutra on the intended meaning. 네거로 직체. 아니 자바체베 디슈데 어떤 데리 신에 다가베 네버로 직니에 되어 디가는 세네지로 유르부터 되게 아마데 쭉쭉 되기도 와. 그래서 그 간단 가서 그게 지 자바체서로 지 그게 심주시서로 가만히 있네. 그냥 그게 자바로 지체, 독서로 지체. 디슈데 어떤 데레샤 사리간 로 단도수 대하지. 지용도 와. 어떤 딘데기 간다 태고시 중요한데 가리면이 탐절로 로 잡아채니 로대하게 항동구 초 대당 제공구 직디 다 제공서 다 제공구 직대당 안다지 제탈라 야 그게 팬이 샤대하러 양나지 미주버 그게 제지도 자대하러 된데그 심 제지고 아디 신내그 초수 뒤네 에너 어디 손이 머리 간다 태고시 중요한데 지금 가리는데 사mol로 잡아치하게 자금다 잡아매지고 제시도 좀 조공기 아니 가서 다 락지시다래 스티송이 버리 응 So the quotation on page 14 says, Maitreya, you should know that all mundane and supramundane virtuous qualities, whether of Shravakas, Bodhisattvas, or Tathagatas, are the result of meditative serenity and insight. So what this basically shows is that, I mean, even in our own case, we can talk about, we can relate to this, the serenity and insight. There are some times after having learned something from somebody, I mean, we may do some analysis, examination of that point, the subject matter, and then after having done some analysis, we come to a conclusion, like we find some kind of certitude in it, saying, oh, this is it. And then having found certitude in it, having learned that, gained that certitude, what we can try to do is we can actually just focus our mind on that finding for some time. It may not be like total single-pointed concentration as we will be touching on, but maybe some few seconds of just focusing your mind on that. So these, in turn, could relate to the insight. The first one is insight, and then the meditation here is the analytical meditation, which leads to insight. And then the second one is called the focusing meditation, which is related to the meditative serenity. And so, in this way, because we can develop these two through these means, I mean, all the qualities are developed and the results of serenity and insight. 다음에 또베 다 상동
곰네 딘 레우 라제들 세면 청원을 주거지 있어. sem mijubar zhejidu zhawe shine gomna ene nenge li chingwa kasuda chingwa le chugres nenge li chingwa saade lugi nenge nenda semgi nenge len sene ta kanda lusim nige 달이야 디치 지 개월을 지 거야라 지 봐도 정해 지 류지 차는 임에 있나야 지 개월 계정 유무 땅고 있는 지 탕쳐야 서로 지금이 지금 미디어 용대야 다들 류지 내년에서 되게 제인 거야 다가는 신그 쌤기 대신도 개월을 지 지거를 쥐어도 미루고 걸도 미도 봐 근데 제대하지 내년에서네 폐질 안주디 biological factors 해야지 폐질 디난 샤쇼이 버서도 다 풍부 줍처로 거래되네 지금 차단계야 봐 제가 나가는 신기지 3년 안에 지금 차단으로 저 rangan 관계 기야로 거기 7년에 좀 마셔나 그 중계도 용도야 지금 다 대자매봐 셰다매봐 내가 지금 사 드리게 로야 장윤주자네 저 전화마도 마용해지 거의지도 당시래야지 언제야지 용기하러 와 다들 냉근이 치워진 들스가 류진냉근들 심진냉근네 다들 류신장 류심 신장서 류신도 장화도 심신도 장화서야지 신도 장화 콤배왕게 나 지금 강다 강대배 미벌을 제주도 내야지 장장장장니 장배 장벌업에 탈선배 레블이야 류심 니게 타네 지금 강대배 된달라 걸도로 봐 지금 개심 개미벌 샤인드잖아요 지금 그게 개미벌로 해니 대등해 대바선도 마세베 디 탕체베 나버로 켜내 매용해 나와 양화선한다 용도 송도가 나가는 신이 류진냉에니 막 섭도 신이 류 신도 장배 레블을 류진냉에니 봐 섭도 신 다루잖아요 다 속으면로 섭도 신지 옆에 그돌래 에너지 류진원에 즉 당찬하로 매용해 다 드즈체들 냉에니 신화서 송도가 나 디피지 모두 벌리 지고 용기하래 저 어디를 저기다 신의 권배 냉에니 신화 트레이닝 그래스 다미도별 항동 권배 레블을 참여청한테 주거리 세네 어떤 디스모리 다디 참만이 유친지 로라 뭐버 샴바 뭐진 중화 바자데 소화당 세네 다 바자라야 니용도와 인준 되지 데민도 지르 시작면로 다 사비지 박사스는 데민도 시작이 되면 미신다 사비지 박사 박란이지 박사스 니용도와 제 사비지 박사스잖아요 그때도 틀잖아요 그 로테르티 뭔도 줄여야지 들려 사비지 박사스 내가들 그 바라셔 소리 무슨 요 말이지 이내 그 때도 트레인드잖아요 그 개용이지 다디 사비지 박사스 오늘 다 직디 다 견도 트레이닝 그 뭔도 줘야 매 레디 네그 네버를 쭉 다 되는 지금 바라니까 박사스네 이 중기 근데 진짜 어디를 나 도저히 시간이 우디 중나 아니 가다 개월 근데 진도도 배 걸도야 지기 계속 심심 중기야 너도나 너도 정말로 실이 못 때문에 그돌이야 가든 파라거든 파라삼거든 부디서가서 쓰게 봐 제가가 로 드러싱은 송실은 되기도 다 다다걸 자리에는 드러싱 아니 파르도 드러싱 파르도 양다고 드러싱 아니 청주도 시초와 청주도 자 가서 그래 깨워서 청주도 타다 청주 정보를 내봤어야지 제가 어디디 단 드러싱 당고디 시라이지 고기 몇인데 천원 중은 다 천원은 내가 천원 중은 되거든 배질다 시라면에 있다 청주스면 조금만 입을 줄을 깨버리나 또 대신 선을 내는 거야. 인중을 삼아 조금만 입을 줄을 깨니 라랑게 있는 타바 되니 걸로 조금만 입을 줄을 싸네.
냐랑 사람 다 토용이야래. 봐. 다지는 사람 링내야 제니 또 권에 건도 계시고라 실라 신내면은 그저자 켜는다. 아까 배치한다. 저자가 다 러시니버디 러시니버 가데서 다 니버들 레인스는 저랑 간주야래. 다 신내면은 각 개차요. 아니 덤들이니 산제베다 람차용 인도잖아요. 신내기 저전에 간다연이 담을 미베 아니 상도 줄을 맞게봐 담을 뭐 군중 따봐 맞게봐 저랑 줘요 말이 저상 가든 이거 진짜 줘야죠 가든 당분 안에 선언 중지 쳤으면 시행되잖아요 그래서 선언 중에 현재 도안에 아니 신내면은 가고 싶어요 다전에야 아니 바로도 러식스잖아요 아니 돈은 둬야 돼 다시라 성적이 띵인지 더네 대목 무슨 통하지 뭐 정도도 단어 두고 말아 다 노스리샤 자 이제 삼는 아니었다 지금 melon시대지 가데가데 바라가데 바라서 못 썼어 melon시대도 다 melon데 라는 경계지는 다시는 못 봐. 제약하게 돼. 저자가 그런 가지고 통중소를 치기 신의 통모를 했으니 지금 가서 만족을 해야지. 에코즈지도 지금 저신에서 매대로 소리도 와. 뒤도 노비오다. 완전 노비 생기. 심지지에 그냥 다시 리즈신장에 대해서 신의 모르네. 지 세미나를 뭐지 개발고도 아직 렐리버도 지금 로 장하지 마주나다. 개발로 포장 가고 싶어서. 아니 사진의 인도 신내사 통주자 켜는도 모습이 같이 모르셔. 또 보시 뒤로 끼거나 신내 말로 터주는도.像是新的某个里啊，都还记得苏的上浪举起，那拉面一样，拉面那时候是东西，都还记得你上去推下去，然后结果得卡过去的，然后我听见嘛的，是到底的印度，希腊尼布的古人先算的这些，So on the page number 14, he's jumped to this other quotation, the verse at the end, where it says, also the Sutra unraveling the intended meaning states, once people have cultivated insight and serenity, they are free from the bondage of the dysfunctional tendencies and from the bondage of signs. So here, becoming free from the dysfunctional bondages comes through the development of these meditative serenity, and becoming called free from the bondage of signs comes through the cultivation of insight. Perhaps these called with regard to the what is referred to here in the explanation of the verse, it says it refers to latent potencies, dysfunction tendencies, refers to the latent potencies in your mind stream, which can produce increasing degrees of misconceptions. So latent potencies also, or dysfunctional tendencies here, can be of physical as well as mental. So what they refer to basically is the physical ones are those factors which make us, obstruct us from actually engaging physically in virtuous practices, in wholesome practices. And when you try to do some religious or some virtuous practices, I mean physically you feel like kind of heaviness and things like that, and which in turn hinder your practice. And mentally also, when you wish to do some virtuous practice, you feel some kind of heaviness and a certain unwanted sort of experiences which hinder your mind from engaging in them, the virtuous practices. And so perhaps this may also have to do with some biological factor as well. Biologically, maybe because of our physical structure and all that, we may have these kind of obstructions. And then
And therefore, what we have to know is that unless you develop that call I mean, for example, in order to overcome our attachment, desire, and hatred, I mean, even though we want to overcome them, we have lots of difficulty overcoming them. So these are also because of these dysfunctional tendencies or the latent potencies that are in us. And how you have to overcome them is by developing what is known as physical and mental pliances. And through the development of pliances, what happens is you are able to actually gain some ability, capability to be able to, so that you are able to focus your mind, for example, as long as you like. Once you are really have become really proficient in it, and you can focus on an object that you choose, like your virtuous practice, without difficulty, as long as you like. And physically, you may not find it exhausting to do that, as well as mentally. I mean, you'll be able to stay focused on the object that you have chosen, and without any feeling, tired at all. And so you have some kind of a feeling of lightness in yourself. And so when this it comes when you develop the physical and mental appliances, which in turn helps in developing single-pointed meditation as well. And then the text further goes on to mention signs refer to an ongoing attachment to erroneous objects which foster those propensities. And so here again, propensities could be of two types. One called some which we may term as being the seed of the negative factors, and the other may be called latent, like a dormant sort of propensity. So those which are the seeds. What happens is with them. What happens with them is that when they meet with the right conditions, then they can give rise to the effects, experiences. Whereas the dormant ones, or they don't have that kind of capability to give rise to effects, and so. And so, when you are able to develop shamatha and vipassana, what happens is you are able to use your mind and the body in your meditation as long as you like. You'll be able to use mind and body just however you want it. Like you develop some kind of appliance and suppleness in them. And so, in short, we may refer to the whole process of developing the path of that leads to Buddhahood here. And we find mentioned in the Heart Sutra called the mantra, which is the Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisattva. So here the mantra actually shows the process of progression from the path of accumulation, referred by the first Gate, to the path of preparation or application, referred by the second Gate, and then the path of seeing, referred by Parasamgate, and Paragate, which means to go far, to go to the other shore, and the Gate means to go. Then the fourth one, which says Parasamgati, which which means to go beyond, perfectly beyond, to the other shore. And then Swaha, Bodhi Swaha means lay the foundation of Bodhi, which means enlightenment or Buddhahood here. And so the mantra here shows these different paths: the path of preparation, accumulation, the path of preparation, path of seeing, and then the fourth one, Parasamgati, refers to path of meditation, and then finally the path of normal learning or Buddhahood, referred by Bodhisattva. And so here, in order to reach Buddhahood, of course, we have to go through the preceding paths: path of meditation, then path of seeing, where you see the emptiness directly. In order to reach there, you have to go through the path of preparation, where it is said that you have
you develop this the union of calm abiding, meditative serenity, and insight. And of course, without this, without meditative serenity, there's no way you can actually enter into the path of preparation. And so here we are talking about the path leading to Buddhahood. And so you have to understand that you cannot have this reach or enter into the path of preparation without having the understanding of selflessness. And so, in order to reach there, you of course, it seems that you, even before the path of preparation, when you are in the path of accumulation, whether you are talking about the Hinayana path or Mahayana path, it seems you have to have some insight into or called understanding of emptiness or selflessness, development of shamatha or the meditative serenity, within which there are 3 levels. So the intermediate path of accumulation, around that time, it seems one have to have some experience of shamatha, this meditative serenity. Otherwise, it's quite difficult to have the shamatha focused on the selflessness. When you reach the path of to reach the path of preparation, and so then. Therefore, what you can understand from this is that we should not leave this prayer, the mantra, just as a prayer that we may aspire to, but actually make it our own experience. Make the meditative serenity and the insight, special insight, our own experience. Sometimes we have an attitude, it seems that, of course, we say that shamatha is something which is common path, common between Buddhists and non-Buddhists, and therefore we seem to kind of neglect this one, which we must not do. 다 저기 집을지 다지는 마찬가지 신라가 모송이 되잖아요 신내기 모 공전에 대지구 왼벌 누구디 시선이 아송이 다 간다 Page number 50. On the nature of serenity at the end of the page, the title. 다 영어 시송문으로 다 간다 제 난게 영어도 치 영어도 자송문으로 다 내게 변나 류 아니 가서 륜두질려면 셈치기다 남인기다 샹화도면도 다가는 신경 낭도 뒤에 경 친구가 샹화도 마송전에 되는데다 로 이렇게 지지부지 다 통한 미국을 로샤 전에 또是윤정도 봤다 전에 갈래갈래리아 있는 랜드죠 투즈망한테 미국간 대토거리 전부 양주고요래 양변내고로 테마타라 전식 스마시는 낭산수 미국으로 돼 랜드 줘 봐. 다 전에 미래가는 내고르데 이내 제 야지 칭호영야 전에 거봐야 드시니 임베다 대인년부터 대인년부터네 아니 튼 미국간이야 내네 야 섬치로 맞춰 미국란 트라야 매나야 뭐 지금 친구 지금다 친구 차와도 되게 안다 또 교회에다 되저대디 무튼이 녀부터 땡기시네 세세 되네마 아니 저 전부 깨나 아니 친구 튼이는 친구 교회만 봐라 쉬고 저에 먹어 랑게 난게 되게 미진 내트야지 다 선내 고백해도 다 진짜다 봤어 미국이야 랑강강기 미국을 배타니 돼야지 아니 이유를 봐도 승리도잖아 아니 더마 아니 가서 보게 즉 semble begitta 이거다 즉 심신장 즉 되는 류신장 대화 아니 심신장 대화 되는 류신장 대화 제니 템보제 단 내트야 차용도 kum지로 거로 차외요 그돌라 아니 상대 당원이도 미주미사 되게 가다 가서 그러시고디
ini 신의 생이고 토이 말이 강다 신의 응오디 스미고를 제식도 내댕지다 내바장 메인베다고 리베 권배도 리신장 대회에서 중소는 신의 생이고 주어리스 대신에 뭐지 난 한동 어디 아니 대달 심 제식고 권배 또기 대 아니 리신 내내 봐 산에 리신장 대회 심비 신의 생이고 털대버 네 턴에 아니 나리는 조금 전에 심어다 지드신이 그전에 조금 전에 양은 싫어가 나버지네 람리야 삼단이 조금 쳐야 양은 다음에 되려야 삼단이 조금 잡아지네 제도기 참을 주신장다 대화 게임도잖아요 아니 상동 토바 쓰기 아래 간다 상동도 소소도 싫어고 쬐야신 거지 조금 신내디 조금인 거래 다디 기도 오마 내저기 면책이 실라본다한테 또 심벌이 들 중문하는 세워야래 내저 라메라니 스송은 신기 아니 탑 개발진기 탑 개발진기 심배 왕기 상도권배 내가올라 자금 미치버 조금 권하다는 거야래 자장가 차진도 쏘진도 아니 사야한테 콘대 예매기다 그시 규규잖아 콘대 예매기 따와 보면 지금 드즈코도를 아니 조금 장장이 말이야 상하 라미슈는 셰셰베 대동 그 띵인지 강점 규를 깨니 아니 미국을 줘두잖아 조금 버식 자금잖아 롱스 두야 뉴욕 자자다 자금 제배 그 거전이 유를 네번 된 거고요. 유를 네번 돼야지 롱스라고 치러를 치면 저기. 아니 유가 나봐 새도 줘요. 그래서 인도 자금 제배 미유디에 주통해. 자금잖아. 좀 쳐줘요. 디 인도산에 자금 미치고. 자금 거반 주야. 야 자금 롱스 털더라고 해. 매댕에 전에 자금 미치고 조금 버시 손으로 되기도 와. 디 개발지 너무 중요한 송여라 디양 시행과지 어디기 실라니가 뭐지 So we are on page 15 at the end. It says the nature of serenity. 다음과 같이 말하였다. 홀로 정정하는 곳에 머물러 아주 마음을 두어서라고 시작되는 이 부분부터 바로 그 지혜 본질과 그다음에 관의 And so when you develop shamatha or meditative serenity, the mind and the body are, what you do, as in the text says in the quotation, while you dwell in solitude and properly direct your mind inward. And so what this shows is that you are away from other people, noise, and so forth. And so there is no disturbances physically to you, to your meditation. And then mentally, you are focused inward. And so now here, when you try to develop this serenity, you go through a process of the nine, what are known as the developing the 9 mental states or stages, such as the beginning with focusing the mind on the object that you have chosen to develop your shamatha. And in the beginning, of course, you try to focus your mind on the object, but then it doesn't stay there long. It gets distracted to you. And then after some time, when you get used to bringing the mind back, you can stay there a little bit longer period of time. And that is and then you continued. The second stage is continuing to focus your mind. And then the third stage is actually readjusting the mind, which means at that point, most of the time you may be able to focus your mind on the object, but there may be some times when you are distracted by excitement, mental excitement, and also sometimes that of mental laxity. And so when that happens, you have to bring the mind back to your focus and then try to, that means readjusting and refocusing your mind.
And then, having done that, you will progress through the other stages or the steps, and where there may not be so much threat from the mental excitement, which distracts your mind to like pleasurable sounds and so forth outside. But then there is still the danger of falling prey to subtle laxity, mental laxity, and excitement. So you have to hold on to your focus, and although you may not lose your focus, and still these subtle laxity and excitement may cause hindrance to you. And so you have to, of course, learn to what those hindrances are and how they obstruct your progress in the meditation and so forth, and how to overcome them, and take all the precautions, and then progress further and further, and you reach the 9th stage, where you are able to focus your mind without effort. Like you are able to stay on the focus consistently and continuously. And while you are able to focus your mind there consistently, then what can happen also is you will be able to develop this the pliancies. First, you will experience mental pliancy, some kind of suppleness, and then that in turn leads to physical pliancy, and that in turn induces a further mental pliancy, and you are able to focus your mind on the object single-pointedly, and that is when you have developed that of the shamatha. You have what is known as the preparatory stage of the called higher planes of existence, which is called the preparatory stage, which could take on any burden, sort of thing. And so, in this way, you stay focused on the object, and then with the help of these while focusing your mind, you are able to induce physical and mental pliancy, which in turn helps the single-pointedness of the mind. So there you have developed the meditative serenity. And then we jump on to page number 16, where it says as to the nature of, in the middle of the page, as to the nature of insight. So the nature of insight is that you actually are able to use analytical skills while staying focused on the object. You use analysis. So you do some analysis of the reality, and through that you are able to induce mental and physical pliancy or bliss. And so when you're able to do that, then you have developed what is known as the insight, special insight, which is more analytical meditation, whereas the other one is more of a placement or focusing meditation. And this is for generally, for any kind of practice below the Yoga Tantra. But Ahay's Yoga Tantra is different. 다가다 고문 당부를 중시대 고문 당부를 중시 디슈구데 다심 출신도 요에 치사디 고문 운동도 장에 디슈구데 신내 좀나 다음에 봐도 출신도 집에 시럽기 요에 균 도걸 마세스 메다과다 랜제다 코연임이다 잠바다 닝지다 정주지 심 종화로 속에 소소도에 시럽기 제금 제바 탐제장 미국을 예외 균 로네 라나가 미국 거인을 셴도 미행을 주베 개와 강지 탐지 dob신도 쳐라. 신의 많이 병원도니 셰칠 미국 셴을 예외 개저 잡아 탐지 도 중대스. 이 준주로 상황도 와. 이소. 저서 되게 쉬어야들이 신의 subject 처리나 정주심 게니 any sugar job chindu labia shu do ama turn together so did you know the bad leche this has na the chore sha
저 신의 가서서는 지 당에 신의 천요 가인의 매네 스미고를 하는 줘야게 냠용 강성지 기기지 냠로 장고 했어요. 흉신하나 용도가 아들이 폐지되는 용이다. 그래서 다 재밌지. 人家点做哪了？人家点做哪里呀？几点被摆了？哎咱们牛不远听到了日系民爱吧？但说话大为摆着，说那现象。刚才是我新一代人呢，说这个第一读吧，这个牛不接触啊，听到了呀？哎俺了新那个套了，是不是这个呢？单判到一个是不是？俺的送多啊，我在这里想，至少现在我做业务中些，通知些全能嘛的。但是呢，sem kwam na, 안 더 합도 칼이야. 미국을 sem 그게 산이 돼야 되지다. 다 하람지 다 연구만 해서지. 로드 샤디도 봐. 소소상으로다네 sem스하고 정신이 배요. 정신 전진되지. 人心引定的这个，第一还没有去说啥的，但那么这个事的，他这个我有的时候人给不是什么呢，好多听不懂啊。对，他当然啊，就我是不得的有，没开始啊，忙起企业没的，我那他呢，美国的什这些的那个光本这我了，出去数字细致，美国的很年带多啊，开始俺的这里工具啊的，这里人的估计对人听不懂。 나와도 강점 샤용이지. 제가 뭐시면 나래요. 겁나 요구도. 근데 니们지를 좋은 말에, dun자지를 좋은 말에, 로지를 좋은 말에, 로주자 패지 니 숨스든데 겁니 자지 좋은 말이. 영향도 와. 당은 좀 맞춰 봐. 처지는 마시면서 능중을 샤. 리지기는 맞춰 봐. 다 그래. So with regard to the highest yoga tantra, and also in the case of Mahamudra and the highest the Dzogchen practices, the emphasis is not so much on called the analytical meditation, but emphasis is on the placement or focusing meditation, because when you come to these practices, they have to do with tantric practice, and therefore what the called certitude and insight into reality of things is brought about in the case of sutra and the other tantric classes through analysis is actually called experienced in the highest yoga tantra through the focusing meditation alone, because of having being able to dissolve the coarser levels of energies, the motile energy and the minds that are in play in the other systems. Here, because of being able to dissolve them, you are able to, even merely through the focusing meditation, you are able to bring about these experiences, insights. Therefore, in the intermediate Lam Rim text by Je Tsongkapas, he mentions this very clearly. In the case of the highest yoga tantra, it is different. So you do this placement or focusing meditation. And then right now we are here on page number 21, where it says, just below the quotation of Kamala Shila, Lama Tsongkhapa has said, he's only just read this whole passage which begins with, when you achieve serenity, you not only stop the fault of movement to the end of this, and then the Chandideva's quotation. What this shows is that you have to have the foundation of meditative serenity in order to engage in these higher practices of Tantra. For example, Lama Tsongkhapa says in his Rimga Denzok, the complete seed of the
the 5 stages, completion stage practice, showing the completion stage practice text. It says, called just as, he gives this analogy of, ordinary people like farmers or peasants before actually going out into the field to actually harvest their crops. They take time to sharpen their sickles, and so once they are ready and the crops are ready, then they go out and without having to go through much hardship, they are able to actually cut the stalks of their crops. And so likewise, in order for us to be able to experience the realizations in a very swift way, we should actually develop shamatha, this meditative serenity. We should not neglect them. So this can be this is possible through our own effort. I know a Westerner who has spent over 30 years, and he's able to stay in single-pointed meditation for 3-4 hours. This comes not just in a short period of time, but over such a long period of time. So this is possible even today. 이질레버 뒤쪽이 ten일레 윤도 좋아셔요 그러다. 자, 들이 인도 간다 작음도 쉬우지 가지 모르. 나도 지단바나 가서 kindergarten 지부 중중 로브존 세선에 소지 유니버시티 보돌이야. 로브존 시기에 또 작음을 해도. 자바진 로데고. 싫어고 손은 남아 작은 거요. 자상가 산제베 최디 냠리 체인도 또 싫어도 남지 싫어부터 하네다 냠리 제거 가지고 차는 영어인도 자네 싫어고 또 권에 공도 편이 터두베 싫어 터두도 샤인도 나바터지 김베 있어야지 싫어 터두도 자대요. 자상 뒤주지디 다다내가 한서 또 싫어도 남지 싫어부터 하네 작은 좀 돼야지 쏘래도 와. 나 이내 그 작은 누구도 내버지 영어리야 남인 그 상황도 친해 쓴다 대송자들이 심 천대들이 그 잡아쳐서 제든들라 로 산이 돼야지 뭐주나 그 잡아디 아니 지금 제거르디 이내고 지금 호흡지 양파 심리 양심리 양심지로 되도 와. 그래서 또도 제공을 나고 제공 눈대지 않던달라 아니 조금 그 신에게다 쳐져고야. 너는 이미 신라 송지진다 로래 송사 띠머리. So sometimes people say that our nature, the nature of mind, this is from the previous section that I left out, we sometimes tend to say that the very nature of our mind is such that it's always moving here and there. So why the need for, purposely trying to still the mind? Of course, sometimes some people find it's rather kind of meaningless, but that's not the case. Here with His Holiness gave this example of the Western practitioner who is able to sit in meditation for 3-4 hours, and even he is able to go through some process of dissolution, as explained in the Tantras. So why we have to do this analytical meditation, where you do critical analysis of the reality of things, and is in order to transform our mind. Now, in order to transform our mind, we need to do critical analysis of things, which brings certitude in us about the reality. When you feel certain about something, then you can actually feel confident about what you're doing, and then you will put effort in actually developing the experiences within yourself. So it is very important to do analysis. And if we look in our own life, mostly from kindergarten up to our university level in education, if we check within ourselves,
we would mostly be doing analytical meditation, critical analysis of things, trying to find out the truth, the reality, and through different means. And so that is more the case with Buddhism. And when you talk about the practicing Buddhism, the teaching of the Buddha, what you are saying is the final goal of enlightenment, Buddhahood. So the Buddhahood has to come through our wisdom, developing the wisdom further and further. It's not enough just to have some understanding and some experience and insight into the nature of things, but we have to still strengthen that further and further. And therefore, we need the not just critical analysis, but also the single-pointed concentration as well, which actually intensifies that critical analysis and makes it more powerful. And therefore, with in this way, we have to focus on what our the things that we analyze and have found certitude in. We have to also focus our mind single-pointedly on them to progress further and further to reach that goal. 중년의 조선의 시동이야래 다디 로변 까말시래 고문 발배나 고문 날이야 아니 소초수도가 투비는 내버려서 대만 소식 디자 슈과데 다디네 네 다 텔레전이 신의 권배 줄을 저어던 의시 전에 나다 우저월로야 류주처럼 진짜로 권바도 권배 좀 니셔봐 다 류주처럼 진짜로 권바서야지 남나게 쥐든데 전 송샤다들이 다 미시슈 먹고셔들이 다 간다지 신의 지금 그게 바자 샤샤로 매배체체 그런 거는 지다 로직스인데 로카셔르인데 신의 뜻이도 공매집에 있나 다 안데 뒤에서한테 계속 사쳐기야래 네 그냥 륜dunzil에 봐 자디 고도와 산다디데 이르면 투비유는 내가 안 다는 지기 수준 타고 아니 되냐고 자원요 아니 삼대처럼 자송 거야래 지금 되게 그게 가서 그래 저 콜러 자도 지금 아니 학교 자들이 사람 명에 잠등이 여대로들 그냥 그런 권변내 개발 그래야지 사념 즉 사개념 터스로 아니 지금 무게 팁되어서 근데 매비치 또지 삭감서되고 지 캐양고 진짜리야 다 진짜리 단내 개발이 다 진짜리 개발이 요래 다심 다 샴내 요들 즉 칭의 교세야리야 즉日本 탐구과래日本 탐구 영향이야 내지 개발이야 사와시라 전부다 샬련 전부 요들 무비 튀어서 som들이나日本벽에 탐구대 마야지 개양고 저거한테 개좀셔도 다 달라서 배워다 신의 교소 송셔면 되지 아니 개체직이 검제 된뒤 가서 우리 그 퇴선고 때나 하니 지심을 심으시고 하리 그다 강 공주 된뒤 퇴선고 좀더 쉬어시 뭐 주나 아니 지금 사실 그저 좀 대셔배 지금 그런 도서 님은 저대로 소지마다 이게 내수도 좀마다 그 유무하다 그래서 검제 된뒤 퇴선고 좀더 쉬어볼 거야 돼 무슨 개체 우리 되게 공도 씹었나 시리 슝치무도 이득이 된다다 마 지금 시험시체 디 도를 디시버 주나 애니 컬사 샤뉴뉴리 샤뉴 모시버든지 아니 뒤윤중부배 아니 참담체 검견 대비인스 도다 그래 가지들은요 아니 로카샤베 검제변 저부디 리부터 신수도 그 감지 지금 먼저 마다
딱 간다 지원 사고 있다래. 그래서 미국을 내 현도 초야하게 초와디 영어디 견때 영어도 주 뒤니 미국을 내가 좀 주는 대성도 검었지. 아니 진외 칭순 증원 오마시 진외 칭순 제모도 보세. 디견배 증원 사유인데 아니 저도 남지기 싫어 뒤로 되기도 와. 그래서 무슨 말하는데 통용 뭐지래. 대성고 도마 퇴성고 정도 레벨 맞추었다. 그래서 인도 이 지심을 시고도 와. 다 저러주나 라마 냠냠 요시고 아래. 다 계시지 라마 냠냠 요시 맞췄네. 산댕기 슝도 저대. 고 딕체 야고 셴버체 엔디 소수 녀도 디기 체네 다 검심을 주고 알게 계속해서 예, 그다음에는 So we're on page number 27, the outline. Basically, His Holiness just touched on how to train, chapter number 2, actually, preparing for meditative serenity, how to train in each, which means meditative serenity and insight, and within which there are sections called sections. How to train in meditative. The first one is how to train in meditative serenity, which in turn has further outlines, relying on the preconditions for meditative serenity is the first one. In this, there are 6 points. First is dwelling in an appropriate place, and second one is having little desire, and third one being content, and then so forth. And so, with regard to the first one, with regards to these the preconditions that you have to gather for meditating, for developing meditative serenity, there are certain number of preconditions that are mentioned in our sanghas, Shravaka Bhumi, and Master Kamala Shilla has actually summarized them into a few of these conditions. And so the first one, if you are really serious about developing shamatha or meditative serenity, then what you should try to do is not just think that, oh, I will just try to develop meditative serenity in order that I may leave some imprint in my mind for future, so that it may help me in the future lifetime and so forth. But then actually spending time in this life, like you can spend 1 year or so in solitude. So that is what is referred by dwelling in an appropriate place. So the appropriate place here means that one is there is easy access, so that necessities such as food, clothing may be readily obtained, and a place which being a good place to live, where there are no wild beasts such as predators or no enemies and so forth, being on a good piece of ground in that it does not breed sickness. So this is very important. He's only saying that that choosing the right place that you meditate on is really important, and you have to have a place which is quiet, really serene and quiet, and then a place which does not remain overcast with cloud or mist and things like that, because these can actually hinder your practice of meditation, because the mind also sometimes, when you are in such a place where there is no sunlight, where there's lots of cloud forming, and your vision of this called the surroundings and the broadness of the view is hindered, then it can cause you to develop the laxity and lethargy and so forth, and so which hinder your meditation. So you should stay in a place which is rather elevated, high, and very broad. You have a broad view, kind of a panoramic view of the valleys and things like that. So that the purpose of
developing this shamatha is not to be beset by mental laxity, but you have to try to overcome mental laxity, and for that you have to have a very clear mind, clear state of mind, and which is helped by having a very place which is high, and you have a good view of the valley and things like that. And therefore 하는 것이 중요합니다. 제가 아는 and then the other conditions are like offering offering good companionship insofar as your companion is ethically disciplined and like-minded and so forth. And so basically what we need to understand is that when you want to do some meditation, you just can't say that, oh, I'm going to go up in the mountains and sit in a hermitage and do some meditation without having any understanding of how you should go about with your meditation at all. And so but without having really been able to ascertain to yourself what are the processes that you should go through by which to develop this single-pointed concentration or the serenity. Therefore, you have to either rely on a master who is experienced in these practices, or you can rely on some texts. The classical texts which describe and explain all these processes very clearly and succinctly, and through reasoning and all that, so that whatever happens during your meditation, since you are alone, you may be able to tackle the problems yourself. Rightly, whenever you are facing some kind of a hindrance to your clarity and the stability of the meditation, you can use those information, those knowledge, and so that you are not overwhelmed by them, and you are able to actually overcome the obstacles. Otherwise, without knowing what you are going to do and just sitting in solitude would be just like you're having a good time up there in the mountains and not much. And so it shouldn't be like that. And I know a friend, His Holiness says, who once told me that he had been meditating for a long time, but in the end the result is that he had become rather more dull in his mind. He had kind of lost his intelligence, sort of thing, and what that indicates is that he has, on the one hand, thought that distraction is the main hindrance to meditation, and try to sit in meditation, but not being able to actually become aware that this subtle laxity is actually set in his meditation, and he was not aware and not knowledgeable about how to overcome them. So that is the result. That's the reason. 아주 지금 지금 검적유사로 지금 상당히서도 밑좀돼 하시도가 대야야 말해. 하드칼이야 지금 눈을 잘해서 마통인도 전에 지금 샘도시 쳐야 돼. 용심에서 쳐야 돼. 모두랑다 상당히 전에 미단도 샤야도. 미단시대 꼭 고며야 돼. 다 이제 간다 미팅 거리네. 영을 샷대베 수년사의 공교를 마도 칠로 통한데도 공교야 말이 서든이 인도산에 예로 아니 영으로 샤데베 땡긴지 수년사기 미거디 로스 세워지 샤 인디가 로도 스데베이나 미기셔바
그 대마타게 냠배 쟁기 미기 다 가는 게 고도 다네 미기 시에 유지야 제수 일로 마당 체제 일로디 인물 샤데베 미고 코레가로 샤베이나 갈래갈래 미기 시에 보고 나는 거르디 나는 망요시 대대 하지마도 그 너밖에 가기면 돼. 다다디도 디케체 미츠메이나 미기 시에버디다 일로디 좀 저러 쉬지. 근데 미시 시에버이나 세월을 종이나 일로디 살아. 미 저기지 대비나 일로디 저기지도. 자들이 이르잖아요. 그 미기 시에베 그디 슈긴데 시비도 와. 자들이 이르잖아요. 미기 시에버 좀 되잖아요. 저기 말을 지 통되는 소리. 야만 너구나 대비는 지금 나토미 대대면 좋아할때 그 나토미 대대는 그 시보고 미술 칭해지. 되는 미도 없다는데. 시바세버로 거래하네. 미국 따서디 일루를 샤대베 거수페베 띵인지기 숙녀사가 미국 거래가로 세지도 수도다. 디사라다 야가용도. 사실은 이제 가다 미기 다다한테 지금 미 좀좀 받을지 그걸 정보도 사셔서지. 가서서네 단지샤. 쟤는 드리지. 이니 우종 거러정신 받지 마셔. 다 우집에도 숙청부 하트도야 하트도 젠도야 서로. 애야지 상암 선거에 대해서 듣는 맵체 그런 정보도 사. 드리지. 애한 거라도 곰면자면자 지르잖아요. 르그놈이 말하는 용도가 배는 중국 조주선이 고백들이네요. 미지 이게 우메 안날도 스탠. 양도야로. 야 지금 정신기 미국들이 때문에 그걸 미 태가도 썼대야지. 라비미가샤도 생각해서 그걸 그도야 곰다 슝면 자체네요. 뜻을 튼비 륜에 죄다 만다만다 용되기도 와. 다 안듯이 지용도 신다. 다 대보시고 지인도다. 다 대보시고 서울에다 간다. 권수원은 시를 간다. 슝심을 지 단도 단신 소인데 와도들이 라냐샤. 진짜샤. And then with regards to the physical posture in your meditation, what you have to know is, the seven Vedachana postures, so meditative posture on page 31. So here, what the seven postures of Vedachana are that you have your legs cross-legged, like what you call the Vajra cross-legged position, and then hands are in a meditation posture, and then your waist or the body has to be straight, and then your teeth have to be left rather naturally, not your mouth should not open too much and so forth, and then nose close to tight, and then the tip of the tongue should touch your palate, upper palate. And then with regard to your eyes here, what you should do is you should just, your head is slightly bent forward, but not to the point that your chin is touching the body, but slightly bent, and then your eyes are looking rather down, and when you do that, it's better not to close the eyes, because sometimes you may think that closing the eyes is better to do meditation. But what happens is, when you close your eyes, sometimes what happens is either you have a very dark sort of appearance to your mind, or there is kind of a reddish sort of appearance to the mind, which actually doesn't help in developing single-pointed concentration. So when we talk about meditation here, single-pointed concentration, what we are talking about is using an image
that is formed in your mind of the object that you have chosen to focus your mind on. So the image of that focus is formed in your mind, and that becomes your focus in your single-pointed meditation. Therefore, you have to be able to get that image clearly in your mind. And if you open your eyes, it helps also to have that clarity, because when you open your eyes, there's light also, and so that in turn helps in the clarity as well as the stability. And so when you leave your eyes open, because your mind is not so much focusing at something that is outside, but your mind is focusing on that image in your mind. What will happen is, after a while, when you are used to this focusing your mind on that image, the eye sense will not will be almost like dysfunctional. It will not have any effect on your meditation, on your concentration that much. And so because of that, it's better to open your eyes when you do meditation. And you can see sometimes when you are wearing your glasses and look out, things look better. Things you can see things better, more clearly. Whereas if you are wearing glasses and you take off your glasses, then you see things rather blurred. And so in meditation, you have to use your mind more than the sense. And so. Therefore, leaving your eyes open is better for developing this single-pointedness and more clearly. And then your breathing also should be rather natural. Don't try to breathe too harsh and make too much noise, or sometimes you tend to breathe too much that there is difficulty and the breathing. And so these should not happen. Just breathe very naturally, slowly and naturally. But sometimes, of course, these are we are talking about choosing the focus at a certain focus or of your meditation. In generally speaking, but then in Kala Chakra, what happens is it is said that you focus on the upper end of the central channel, which is in between the two eyebrows, somewhere at the point between the midpoint of the eyebrows is the focus point in Kala Chakra, inside that. And so in the Dzogchen, there is some kind of meditation where you put your hands on the legs and then just look out, staring at things. From the point of view of the Madhyamaka philosophy, not only that a person is designated on the basis of the aggregates, but then the aggregates themselves, the 5 psychophysical aggregates themselves, also are designated by name and conception and so forth. And so it would be good, if I may suggest so to you Koreans, to when you recite the Heart Sutra, and when you come to this point of saying these 5 aggregates are empty of inherent nature, it would be good to insert this word also in the middle of this phrase, so that it makes a complete translation or complete text, the text complete, because it is in the original. I'm not trying to be boastful about the Tibetan translation being good, better, or not, anything like that, but it would be good to make your translation of the Heart Sutra complete, because it is in the original Sanskrit. And then in the Sandhi Nimochana Sutra, what is also shown is what it also teaches are the practices of meditative serenity or calm abiding, as well as the 10 bodhisattva grounds and so forth. And then in the third turning of the wheel of the Dharma, according to the Sandhi Nimochana Sutra, of course, in the first turning of the wheel, the law of causality is shown, and then in the second turning of the wheel, there is the emphasis on
cessation and the things, everything being empty of any independent existence. And then in the third turning of the wheel, it goes through the Chittamatra view of, the Chittamatra explanation or interpretation of things, teaching of the Buddha in terms of the what are known as the three natures. The dependent nature, the imputed nature, and the perfect nature. And so, and then there is another set of teachings or the sutras within this category of the third turning of the wheel of the Dharma, which emphasizes on the clear light nature of the mind. So what we find is there is a progression of deepening the understanding of reality from the basic understanding of the causality into the understanding of leading to the understanding of emptiness, and then the clear light nature of the mind, which may finally connect into the higher practices. And so in this way, within the third turning of the wheel of the Dharma, we can also find two different sets of teachings. One is what is given in the third, the Sandhi Nimochana Sutra. The other is what is given in the Tathagata Garbha Sutras, which emphasizes on the clear light, the innate clear light nature of the mind. 특히 이제 해신밀경에서는 이제 지만을 비롯한 그런 수행과 그다음에 십지, 그러니까 불살 십지와 그다음에 여러 가지의 그런 도차제에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 삼전 법륜의 이전 법륜은 멸제를 강조하고 있다면 그 삼전 법륜은 바로 도제를 강조하고 있다고 할 수가 있습니다. 그리고 또한 그 삼전 법륜에 해당되는 것이 대방광 열의 장경이 있습니다. 이러한 대방광 열의 장경이라는 것은 바로 우리 마음속에 있는 열애장, 그리고 우리의 마음의 본래의 청정하고 광명심이라는 어떤 그러한 내용들을 담고 있습니다. 그래서 이렇게 부처님의 초전 법륜, 그리고 중전 법륜, 삼전 법륜을 우리가 쭉 한번 이어서 순차대로 우리가 생각을 해보면, 초전 법륜이라는 것은 이러한 모든 것을 가능하게 하는 바탕에 대해서, 기초에 대해서 얘기하는 것이고, 그 다음에 두 번째 이러한 그러니까 기초라는 것은 앞서 얘기했듯이 인과. 그래서 이러한 인과가 있기 때문에 바로 이런 인과를 통해서 바로 멸제가 가능하다고 얘기하는 것이 바로 그 두 번째 중정 법률에서 얘기하는 반영경에서 얘기하는 것이고, 바로 세 번째는 그러면 이러한 그 멸제라는 것을 즉 이제 그 진여의 어떠한 그런 것들을 It's cool. And so in the first turning of the wheel of the Dharma, in the Four Noble Truths, the teaching of the Four Noble Truths, what it emphasizes is that causality, the view of how causes and conditions give rise to their effects. So how pain and pleasure come about through their causes and conditions is shown there. And then the second turning of the wheel in this Perfection of Wisdom Sutras, the emphasis is on the fact that things have no independent existence at all, but everything that is there is they exist merely by way of being designated, or other than that there is no way something can exist. And so here there is real emphasis on the third noble truth, which is the truth of cessation. And so because things are, so from this what we understand is that things have no intrinsic existence on the one hand, because they are brought about through causes and conditions, and therefore they don't have any identity of their own as such. And not only that, because things do not have any intrinsic nature of their own and they are dependent, therefore what this implies is that all the defilements that we have in our mind are possible to be gotten rid of, because these defilements themselves are not in the intrinsic nature of the mind on the one hand, and the mind itself is not in the intrinsic nature of the defilements as well. And therefore the mind can be purified of these defilements. Otherwise, if the defilements and the mind and all these different things exist independently without relation to any other causes and conditions as well as other factors, then the defilements would either have to be totally inexistent, or they can, if they exist, they should exist eternally. But that's not the case. Defilements cannot exist
forever because we can overcome them. And so in the second turning of the wheel of Dharma, there's the emphasis is given on the cessation of the suffering and its causes because things are dependently designated. And so in connection with this, in the Heart Sutra, we find mention, and these five aggregates also are empty of any intrinsic nature. So here, that in the Korean translation, perhaps because it's translated from Chinese, and because the Chinese translation is missing this term also, therefore Korean translation naturally would also miss this term, this word also. But it is there in the original Sanskrit. I have checked with Sanskrit scholars, and I found found that this term also is there in the Sanskrit original, and it is also in the Tibetan translation. And so here, this term is not just to make up for some kind of to make up a phrase to complete or anything like that, to make the sentence complete or anything like that, but it actually has a meaning here. For example, in the case of, from the point of view of the Sotantika philosophical tradition of Buddhism, they say a person is designated, but then the psychophysical aggregates which make them up, on the basis of which a person is designated, are substantially existent. And although they talk about the selflessness of person and so forth, but then what this term, they don't go into the selflessness deeply, but this term also, what it means is that the meaning or the implication here is, with the usage of the term also, it is shown that not only the person is merely designated, 감다 계시 라서고 대소사지 자용기 다 처진의 상황이 담아이나 부모가 어떻다 장서야 되기 너데베 다유 남샤신 되어야래 강사 다유 인식이야래 강사가 천시 자유래 천시 풍소 강조 되어야래 자상가 부모가 어떻다 장서야 장도 자유를 자네 풍풍알로 때네 딱배 다 원이지 못 줘봐서도 마세 다데 강을 때네 독배 딱배 시 풍풍하고다 짱 러시지 땅벌에 신송용도 강사가 다음에도 책이 다음에 이거 셔요도 책들 내가 짱사 책들 내가 주셔 했어 근데 네 지난주 럽쳐나 지난주 거리에 깨끗하네 실용이 때문에 그들로 짱사가 짱들이 제가 내배 교통에 야오야래 죄송합니다 디 마비 레자나는 장저도 디 간다 nga 로자오즈 자나 로자오즈 규례 그들이야 장도 채셔 양아 배배 인자 배배의 야가 유스고 말다 레자게 됐다 디 장저도 자상 싫어지 레자게니 규리 머리 규리지로 차상 규리 야그로 다 콜로 타마시도가 콜로 타마되기 안드디 도도 공직이 나리야 실하고도 대용도가 자상가 실하고도마 대용야 아니 사주르부터 기타마 대용도가 자상가 되기 람지 때바디 짠되chen 송용이야래 아니 콜로타메 제 디시고 님분 도서야 되게 심런신지 회사와디 짠되는 조용도가 지사 어준데 되겠다 디나려 콜로를 뭐 숨송샤바 되기 단다디도 무슨 공부시다 냐라 시스팅 견제 된중도 찍었어. 되네야 견제기 된중 더 서울단다 고된세야지 여초가디 이 시징 되나니 찍었어. 다 대대비 대코나니 검지기로 유신 캐버와 컨데스 공국이미 신라 송적이 사는 로단디 이다. 이 sem런지 여서디 코로타메 거들려 송셔야지 이메 소리도가. 다 뭐니메 숨로 거는 뭐님에 송어를 쓰니야 심점에 따로 봐 대야는 도지 여체 다 오면 콜로 팔배 넌 콜로 팔배 가서 콜로 팔배 너 공부는 신체는 실제 뭐님 뭐고 실샤베 타로 심정신이 왜서 어디 송샤 야 대신 직체 어디 리스도 다 들이대 당연히 리스도다
So in the Sandhi Nimocharana Sutra, which is translated as the Sutra unraveling the intention of the Buddha, there is this division of the teaching of the Buddha into three turnings of the wheel of the Dharma. So accordingly, the first turning of the wheel is called the turning of the wheel of the Four Noble Truths, which shows that the law of causality of things. And the second turning of the wheel of Dharma is known as the turning of the wheel of the Dharma without characteristics. And so what this means is that it is shown in the Perfection of Wisdom Sutras. There's no essence in everything. And then finally, the third turning of the wheel of the Dharma, according to this sutra, is called the turning of the wheel of the Dharma clearly, or making the clear distinction between the three turnings of the wheel. And so accordingly, what this shows is the philosophical view of Chittamatra, or the Buddhist idealist or mind-onist. Korea 가소리 다 이게 나를 배치 열다 가다 개인 나리야 예대와다 너도 광제 나리야 콜로를 뭐 숨살 송도와 단단하다 파기 쉬위 리유 나리야 콜로를 뭐 숨살 송샤게 다 콜로 당부디 대시청 거체 니버디 바로 천님에 배쳐가서 하지 다 가다 아주 너무 되는데 그 실은이보다 뜻을 제기 시징 슝디디 콜로 발베 다 뜻은 차대요리 다 전에 콜로 타마 너도 공직이 타녀 저단도 숨어이나 너도 공직이 선섭에 따라 조승규에 이르잖아요 레고 넘버 7 전거스네 수구도가 제니 다 콜로 당부디기 좀 산제베 추억이 잘 중심지 송겨야래. 담바시스 송야디 동네 군제니 땡도 대화디 군제니 소 송제. 땡제 송야디 산제베 지 떠주디 군제기 땡진 저번 중앙사가 떠주 땡지기 이메인도 자네 다 디두셔야디 라랑 교제 되는 용기야래 있어. 송샤 데이머래. 다 콜로 바르바 세님의 추앙거르신 세대야디 세니담 랑신남 모니메바세 숭기하래 디송야디 야 땡진 잡은 중 차르단 다 땡진 잡은 중에 대파 서도 파 땅인도 자네 아니 땡네 딱섬마도 된중 모여줘 요 말이 세야기 에너 세님의 추앙거르세 디레인거야래 다 되게 담바시나네 고된디 자르는 소인 거야래. 고된 거 모두 가려서나 터두디 지목방배 제외연대지. 제외연대 강을 된 것을 보이는 춘이지 강 삼던 것도 와. 그래서人心이 용수하고 지기 매나 지목 루고 적 말아.人心 용수하고 인상 지목들 녀부여 되다. 녀부 좀 돼야 이거지. 뒤에서는 지목 루고 차오르다. 모니 주드여나 유진의 주드여베이나 녀모랑 신이 주드여나 띠ken지왕 도트야 요구 말하다. 봐. 그 땡지왕 요원자 요구 말아. 수저디 떡외연대 이네 그 땡을 뜨면은 양은 맞서서는 요구 그래. 양은 땅도 용신 말이 들봐. 세상한테 바로 친입에 청고서 되기 땡진 저버는 중에 더 서로 친체. 땡에 땅배 땡진 저버는 중에서 디가는 도되게 하래. 다들 콜로 당부거둘러 담바시 수면 난기 고배다 봤어야 돼. 산된chen 송대도 와. 지상아서 실은이분은 유대한데야 돼. 고다가 부모가 되다 러신지 동안나와 양다고 지수 따오 사시도 와. 다 될래야 벽에 나라 부모가 되다 장사가 장저저래. 예의 나라 장저면도. 저선 기라도 베트남이스 게다 자파니스 게다 베트남이스 게 가서 Korean 게 나로리아 패지 장도 요마리 장도 요마로 봐 민동아 사디 개인은 매 채트샤 디 채버리 간다 레자기 마비지 나로라 부모가 어쩌다 장사가 장저도
장저디 치기 지 강보 미국 공에 캐서로 치기 가소래 지금 개발을 지 말해. 뒤편다 처음부터 땡겨요. 더다 가르된 것을 내면이나 시징 잡아주 나로리야. 홍어부터 장적이 나로리 장적 되는 것도가 장시버니스. 아니 풍부 정도 마세요. 수행할 때 어떠한 마음의 상태에서 이것을 수행해야 되는가 그러한 어떤 그 특별한 어떤 의식에 대해서 얘기하는 것이 바로 광명심, 본래 청정한 광명심 그것이 이제 삼전 법문에서 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이러한 첫 번째, 그 다음에 두 번째, 세 번째 이러한 것을 순차적으로 생각을 한번 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 다 들으되 실하니 다 샤차디어레 다 디자한다 시징 슝근하리야 다 가소를 그게 뭐된 동이 그런 바다 배경원도 이런 바신 송시베다 배경 원도 다 지수 잡은 거면 아니 그게 다 윤든 가서 우리 그게 배든디에 맞아 싸워봐 가서 그게 된셔지 아니 뭐도 괜찮아 시지명아 아니 뭐도 괜찮아디 나라 다 요는 시리 안더디 남진 순지가 저 디나 걸어보다 섬지바다 당와다 내생하는 것도 주거인의 대비 최진은 이런 미보다다 최단의 과자 죽을 자하당스 다 죽죽샤인도 자네 에네 삼대 숨이 진소당스 해야 되는 말 에네 신의 과디 레고요 다 신의 과 실하 과디리 즉 제도 되는 배지 숭댕에디 배진 도도 공제이 비서시도 무슨 도시안래 요래디 어떤 도도 공제 안데 리우 배지 주의무요 리우 주체니 순배 리우 잡아 점식을 리우 나라 실하고 손도가 저는 가래 제네시 자배양이 머리 자배양이 쉬베 리우 나리아 사주 남샤도 송 되네 제네시 쉬베 리우 나 디나리아 단도 가다 리우 주버디기 제비연들이 시에제 저 송도가 당관에만도 다외고디 송용 거 요래 장례 과디도 소송이 하래 다 한다 류 개바지 가자 너도 공지 류 개바 점식 류 나라 다 실한이 부터 되는거지 아 너도 공지기 제바 한다 로빈 왼색 세네 디 가져보자 나온다 자이 겸우 왼색신 송시도가 자 루지질 막 고리에 뭐시부터 느껴지시니 왼색이 고리언에서 고리언 자 저도 들 고리야리야 고리야 쇼로소리야 아니 들실라고 시기열 다저 조조건 너도 공리 리우디아바도 마시기요소지 사실은 인도산에 왼색 잡아디 자리 땡주날 거리에 밀게시도 거리에 라면 지시베 베지 로는 야오면 로성 찬초 제 땡주 데 돈제 티 디스무티 근데 자산을 흘리셔 놔야 뭐지 로즈 라위 아우 그 왼색 샤락 해버리셔 흉망고 때네 되네마 공주셔셔 샤야고도 저선 거리에 날래 캐바 정도가 삼천주 스가치다 제제 야고사도 저 다들 기라주 이기 날이 요래 다 dit다고래 기라주